Yes, good. The nervous coordination, uh, nervous coordination, simply it's about the nervous system. So, what is coordination? Coordination itself is the process in which body coordinates, ordinate, and control different activities. Coordinate, like for example, if you say someone is a coordinator in a certain company, someone who is a coordinator in a certain company is the one who's in charge of the activities, the one who's in charge of giving rules of just giving the order in the company. So the coordination of the body is the way the body controls and give things on and other how things happen nyine mu mubiri w'umuntu, cyangwa se activities zitandukanye mu mubiri wawe. So that kind of coordination rero ikorwa na nervous system. Niyo mpamvu rero the chapter that we are going to start ariyo tuyita tuvuga nyine ngo it's the nervous coordination, kubera ko it's the coordination of the body's activities which is done by the nervous system simply. So the nervous system rero plays the main functions such as the sensory input. Actually, the sensory receptors present in the skin organs respond to external and internal stimuli by generating nerve impulses that travel to the brain and the spinal cord. Remember, the brain and the spinal cord, we will see that they are the components of the central nervous system. So ikindi kintu the nervous system ifashamo ni icyo twita integration. Integration is like the brain and the spinal cord sum up the data received from all over the body and sent out to nerve impulses. Ni ukuvuga ngo integration ni ukuvuga ngo turafata nyine dukorekitinge all the data cyangwa se all the information zaturutse kuri tongue, kuri eye, kuri skin, kuri ear, ahantu hose nyine zaturutse tuzihurize hamwe, then we give the response. So that kind of giving the response to the incoming nerve impulses twari dufite is what we can call integration. Noneho ikindi uh, receiving the data ziturutse ahantu henshi hatandukanye in form of nerve impulses twabyita integration. Hanyuma the motor output, the nerve impulses from the brain and the spinal cord go to the effectors. The effectors are the ones which are carrying the responses. So the effectors rero they can appear in muscles ndetse no mu glands, kubera yuko we can have some of the information turi gukura from the different sensory parts of the body, then bigatuma the gland runaka is secreting a kind of hormones. Nk'urugero, I usually okay, I can even nk'urugero nko ku maso sibyo, ni ku maso ushobora kubona ibyo kurya sibyo, like kubona ibyo kurya kubitenaho na information y'inzara ufite, then that kind of data zikagera kuri brain, then brain because wenda itekereje yuko ugiye gufata icyo kurya igahita ituma salivary glands nyine zihita zisecretinga the saliva, so amacandwe nyine akaza mu kanwa. Ni ukuvuga ngo the effector ibaye iki, ibaye the salivary gland. Hanyuma the kind of nerve impulses zaturutse nyine muri eye because of the images nyine wabonye. So ibindi bitandukanye maybe dushobora no kuza kureba about the Ivan effect, that person from Russia nyine wakoze the experiment nagiye mbabwiraho, y'uburyo nyine the nervous system ishobora ku affecting certain glands in a timely manner cyangwa se bitewe n'akamenyero organism yagize. So we have rero the nervous system is divided into many divisions. Dufite divisions abiri ya nervous system, hariyo CNS cyangwa se the central nervous system sibyo, the CNS cyangwa se the central nervous system. Noneho tukagira na peripheral nervous system. Dufite the central nervous system tukagira na peripheral nervous system. The central nervous system is the CNS, hanyuma the peripheral nervous system is the PNS. So the central nervous system rero ikozwe n'iki? Ikozwe n'ama organ abiri, niyo brain ndetse na spinal cord. The brain which is a globe like structure iboneka muri skull cyangwa se iboneka mu mutwe, hanyuma the spinal cord iboneka nyine like behind the backbone, so which are located
midline of the body. The peripheral nervous system rero PNS is further divided into PNS, noneho yo igiramo nayo divisions ebyiri, iyo twita the somatic division and the autonomic division. Sibyo, dufite the somatic division ndetse na autonomic division. So they include all the cranial and the spinal nerves. So the nerves nyine ari buze gufata the information from different sensory organs akazizana nyine kuri brain ndetse no kuri spinal cord. So some keywords that we need to know, hari icyo twita irritability or sensitivity. How do we say that something is being sensitive cyangwa se we are sensing something? This is the ability of living organisms to respond to a stimulus. Ni ukuvuga ngo tuzavuga ko habayeho sensitivity when you are able to respond to a stimulus. Ni ukuvuga ngo kugira ngo responding kuri stimulus harimo ibintu bibiri byabaye. Hari ukureceiving a stimulus, then after receiving the stimulus you analyze the stimulus, like processing, and then you give a relevant response. So bivuze yuko rero habayeho sensitivity. Ni ukuvuga ngo iyo usensinze nk'umuriro uhita utanga response yo kuvanaho ikiganza, sibyo? Iyo usensinze like smell itari nziza uratanga response wenda yo gufunga amazuru cyangwa se uve muri iyo space, muri iyo place. Niba usensinze like a good smell urafiringa good, uraguma aho ngaho nyine. I'm just trying to explain you what sensitivity is. Hanyuma rero stimulus yo twarabonye it's any change in external cyangwa se the internal environment which provokes a response. Anything which can provoke a response of the animal on a certain situation, we can call it a stimulus. Kandi stimulus will be a change kubera yuko wari uri ufite wenda like a body temperature runaka which is known to be like 37, then another temperature iraje irakugezeho like which is having like 100 degrees Celsius. So urumva habayeho the change external on the external environment of the organism, then that change will provoke the creation of a response. So iyo change rero niyo tuzita stimulus. Noneho what is a receptor? A receptor of course is a specialized cell, sibyo? Iraba ari cell ifite like ubushobozi bwo kudetectinga like a stimulus. So receptors hari izo twabona mu maso, hari izo twabona kuri tongue, hari izo twabona kuri ear, hari izo twabona muri nose, sibyo? Ama receptors nyine being able to detect a stimulus, like a cell which is specialized to detect a stimulus, niyo turi bufate as the receptor. So rero kuri receptor haberaho iki? Haberaho transduction, sibyo? Haberaho transducing haberaho transducing. So noneho iyo hamaze kuba transducing, of course turafata ya physical change, ya thermal change, ya electrical change ihita ihindukamo the nerve impulse. So the nerve impulse rero izaba passed mu cyo twita neurons. The neurons rero niho haberaho cya kindi twita transmission, sibyo? Muri neuron niho haberaho the transmission. So the neurons rero are cells which transmit nerve impulse. Neurons zifite akamaro ko gutransmittinga nerve impulse. So after rero habayeho processing, of course processing irabera muri brain cyangwa se even muri spinal cord, if you can say it that way. Noneho harahita hajyaho ikintu cyo gutanga response, noneho harakurikiraho umwanya wo gutanga iki? Wo gutanga response. So the response rero izaza mu ma effectors, sibyo? Response izabonekera muri iki? Muri effectors. So effectors are organs that respond to the stimuli and bring about a response. Ni ukuvuga ngo the effectors nizo zizana response. Noneho what is the nervous system? Nervous system nyine it's a system which is composed by the detection of stimuli. Ubwonko ni sensory system cyangwa se sensory input and integration, ariho habera even the integration. Noneho integration nyine of course irabera muri brain, noneho haze kubaho even the response. Ni ukuvuga ngo the nervous system is a system which involved in the detection of stimuli, iri involvinga muri detection ya stimuli cyangwa se stimulus, aribyo biri bukorwe na sensory inputs, hanyuma ikore integration and give out the response ikoresheje motor output. So the response may be to both the external and internal environment. Biraterwa nyine n'uburyo aho stimuli yaturutse.
So the response ishobora kuba kuri internal cyangwa se ikaba kuri external environment, of course bitewe n'iki na stimulus aho yaturutse. So neuron cyangwa se nerve cell ikozwe n'iki? The neuron or nerve cell is the basic, nicyo kintu nyine kiri basic muri nervous system, is the basic functional unit of the nervous system. Neurons are cells specialized to generate and transmit nerve impulses. Ni ukuvuga ngo the neurons zifite umumaro wo kugeneratinga nerve impulses hanyuma zikagira gute, zikayitransmitting. So generating the generating the nerve impulses turabibara as the action potential. You know twabivuze action potential what it is. So noneho what is the division of the nervous system? Twabonye ko nervous system igizwe n'ibice bibiri, the central nervous system sibyo, hanyuma tukagira na peripheral nervous system. Dufite the central nervous system and the peripheral nervous system. So the so here you can see so twabonye yuko the central nervous system igizwe na brain ndetse na spinal cord gusa, ni ukuvuga ngo spinal cord ifashweho n'aka brain, hanyuma the peripheral nervous system nayo twabonye ko ifitemo ibice bingahe? Bibiri, harimo the somatic nervous system akaba ari ama sense organs ndetse na voluntary muscles, hanyuma na autonomic nervous system ikaba ari aho nyine duconnectingana with the organs ndetse na glands nyine imvubura, if you can say it that way. Yes, the glands. So rero the autonomic nervous system igizwe n'ama sympathetic division. Someone is requesting to okay, so reka noneho tujyemo tuzicagagure, if we can say it that way. Tuzicagagure nyine tujyemo tuvuge kuri nervous system, central nervous system, tugende tujye kuri peripheral nervous system, buri kamwe tugire gute tukareba. So nitujya kuri central nervous system turareba ibintu, turahera kuri brain of course. Brain igizwe n'ibice twavuga ko ni bine. Dufite cerebrum ari nayo iri nini, ubwo nyine turi kuri forehead sibyo. Reka wenda tutangire dusobanure the human brain is the enlarged end of the spinal cord, mbega kuri end ya spinal cord hejuru nyine, kuko rega spinal cord na brain birafatanye gukomeza biri kumwe. So rero iyo ugeze muri skull uhita usanga the spinal cord ihita iba nini, aricyo twita the brain sibyo. It is enclosed in the skull and it is divided into three main parts, namely ifite ama parts atatu: forehead imbere, mid brain ndetse na hind brain sibyo. So rero kuri forehead asanga forehead ifite cerebrum, thalamus, hypothalamus ndetse na pituitary gland. Actually ibi ni ibintu bikomeye cyane. So the cerebrum twibukiranye hari cerebrum iri ndende ebyiri, hakaba na cerebrum sibyo. So the cerebrum rero tuyibona muri forehead. So the cerebrum, this is the largest part of the brain made up of two hemispheres sibyo. Dufite hemisphère ebyiri, urabona ubwonko iyo uburebye ubona buciyemo ibice bibiri, called the right and left cerebral hemispheres. Ni ukuvuga ngo imwe turayita right, indi tuyite left cerebral hemisphere. So the left cerebral hemisphere rero ikontrolinga activity zo kuri right side sibyo. Mbega left kugira ngo bino tubitandukanye, left cerebral hemisphere sibyo, left cerebral hemisphere sibyo,
controls those activities of the right side. Ni ukuvuga ngo hemisphere yo kuri right side, yo kuri left side ikontorora ibyo kuri right, hanyuma hemisphere yo kuri right side igakontorora ibyo kuri left. Sibyo? Igakontorora ibyo kuri ki? Ibyo kuri left. So those of the left side. Okay. Kugira ngo nyine utahita wumva ngo left cerebral hemisphere ngo ikontorora ibya left, no, ahubwo left cerebral hemisphere ikontorora the right side activities z'umubiri, sibyo? Right side activities z'iki? Z'umubiri. Ikindi rero, the of course nyine niba tuvuze ngo activities ni activities ziri volontaire, ntabwo ari activities ziri involontaire. So the functions rero of the cerebral hemisphere, icya mbere, it is the center of judgment, niho nyine utekerereza, ni naho hari memory, aho mbega ibintu byawe iyo uvuze ngo wibutse ibintu nyine ni muri cerebral biba biri, niho biba bibitse. Ikindi ni reasoning ndetse na imagination, ariya ama imagination y'ibintu utabonye, y'ibintu utigeze ubamo ugira abera muri cerebral. Ikindi ni reasoning, nyine gushyira mu gaciro, nyine ukibaza se ko mbwiye gutya ubwo bishatse kuvuga iki, nyine ibyo byose biri muri cerebral. So ikindi rero, it receives the impulses from the sensory organs, irafata ama impulse yo mu ma sensory organs. Ama impulse afite ubwoko bwa sight, taste, sound ndetse na touch. Ubwo urumva ni ear, skin, tongue and eyes. So ikindi rero, it controls all the body's voluntary activities, irakontorora nyine imirimo yose roho uri bukore iri volontaire, kugenda, kurya ndetse no kuririmba n'ibindi byinshi bitandukanye. Hanyuma rero the hypothalamus umumaro mwinshi ugira ni uwo muri hormone coordination, sibyo? Hypothalamus ikontorora ibintu byinshi bijyana n'amahormone, sibyo? Hormone ndetse na za blood pressure n'ibindi bitandukanye. Let's go inside. So this is the relay center. It relays sensory information towards higher center. It is the center for the perception of pain and pleasure. Ikindi muri hypothalamus niho wumvira uburibwe ndetse n'ububabare, sibyo? Uburibwe n'ububabare byumvirwa muri iki? Muri hypothalamus. You understand nyine ibintu byose birimo pleasure ndetse na pain, byose urumva nyine hypothalamus niyo ibyumva. So rero iyo ugize inzara ni hypothalamus, iyo ugize inyota ni hypothalamus ibikontorora nyine ku izo feelings, sibyo? Iyo ibyo twita sex drive, iyo uhaze, iyo ugize gute, ibyo byose na hypothalamus ibimenya. So it performs many functions such as regulates and monitors the temperature of the blood. Hypothalamus iraregulatinga, mbega iratuma temperature y'amaraso iguma ku gipimo runaka kidahinduka. Monitors and regulates the water content of the blood. Ina monitoring water content ya blood, kandi ikaba coordination center of the internal coordination center of the activities of the internal organs. Nk'urugero, rate of the heartbeat, blood pressure n'ibindi, ni hypothalamus iri bugire gute? Iri bubikontorore. So bivuze yuko nta gutekerereza muri hypothalamus, sibyo? Nta gutekereza muri hypothalamus, ahubwo feelings zijyanye na pleasure ndetse na pain uzumvira muri hypothalamus. Ikindi niyo ikontorora imirimo yose yo mu mubiri mo imbere. Ibindi wabonye ko ni ukuregulatinga temperature y'amaraso na water content nyine amaraso aba afite. So I think you get it right. So it is the center for the feelings such as hunger, inzara, thirsty, inyota, sex drive, you understand, satisfaction, guhaga, sleep, sleep nyine iyo usinziriye, speech nyine uburyo people are talking to you. Ibyo byose niyo igira gute? Niyo ibigena. So ikindi rero, ubwayo hypothalamus ubwayo ni endocrine gland. Kubera yuko turayita endocrine gland kubera iki? Kubera yuko niyo igira gute? Niyo isecreting certain hormones. Ngira ngo twize muri
twize muri excretory system, twabonye yuko uh, twabonye yuko absorption of water iba regulated n'iyihe hormone, reabsorption of water iba regulated n'iyihe hormone, iba regulated na hormone yitwa antidiuretic hormone cyangwa se ADH. Twabonye ko ADH, muze kureba muri note zanyu, you know you have it. Twabonye ko ADH iba produced cyangwa se iba secreted by the hypothalamus, hanyuma ikaza kuba stored muri pituitary gland. So bivuze rero ko ubwayo hypothalamus ubwayo, nabivuze ati hypothalamus nitugera muri endocrine system tuzayisangamo cyane. Hypothalamus ubwayo nayo ni endocrine gland, sibyo? Noneho rero the pituitary gland nyine urumva deja yitwa pituitary gland, uhita ubyumva nyine ko pituitary gland ari gland nyine iraproducinga hormones, sibyo? Iraproducinga hormones, iraproducinga hormones. So hormones rero pituitary gland ishobora guproducinga is the follicle stimulating hormone, tukagira thyroid stimulating hormone, tukagira adrenocorticotropic hormone, tukagira prolactin hormone and luteinizing hormone. So, hormones nyine nyinshi, zino nyine ni nkeya babashije kuvuga, kuko pituitary gland iri mu ma gland aproducing hormone nyinshi cyane. So rero what is the midbrain, sibyo? The midbrain irahuza, sibyo? Irahuza igice cy'imbere n'icy'inyuma cy'ubwonko, sibyo? The fore and the hindbrain nyine birahuzwa na midbrain. So it is a relay center for audio and visual information. It is also responsible for movement of the head and the trunk. So the midbrain bari kuyibona ifashe nyine kuri brain stem ituruka kuri spinal cord. Hano midbrain ubwayo nyine ni organ, sibyo? Impamvu manuye hano nayo kugira ngo mutaza kumbaza ati se ko twabonye the fore brain igizwe n'ibice runaka, midbrain tukaba nta bice tubonye. Midbrain ubwayo ni igice nyine cy'ubwonko, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero midbrain harerekanwa nyine ati this is the midbrain. So the part rero midbrain ishinzwe kwakira amashusho, kumva amajwi, mbega kwakira amajwi, kandi ikaba inashinzwe movement z'umutwe na track nyine ni igihimba, igihimba. So hanyuma the hindbrain rero this receives the impulse from the ear, the skin and the semicircular canals. It consists of, ni ukuvuga ngo the hindbrain ifata nerve impulse ziturutse ku gutwi, ear nyine, skin ndetse na semicircular canals. Semicircular canals n'ubundi nazo turabizi ko ziba mu gutwi, ariko zo zikaba zishinzwe nyine balance of course. So it consists of rero the hindbrain ikozwe n'icyo twita cerebellum, yindi nababwiraga cerebellum kugira nyine tuyitandukanye na cerebellum. So cerebellum ndetse na medulla oblongata, sibyo? Medulla oblongata, ibyo bikaba ari byo bigize the hindbrain. So cerebellum rero cyangwa se cerebellum ikora iki kugira ngo twumve neza? So it lies behind the optic lobes. It receives impulses simultaneously from the eyes and the ears. Ni ukuvuga ngo yo umwihariko ifite ni uko ibasha kurisivinga the impulses ziturutse ku gutwi no ku jisho icyarimwe, sibyo? Irafata impulses ziturutse ku maso no ku matwi icyarimwe. Noneho ikindi, it regulates and coordinates muscular movement, irakorodona ndetse inaregulate mu buryo umuvinga nyine muscles zawe. So especially those concerned with maintaining body equilibrium and controls the unconscious activities. So ni ukuvuga ngo muscle movement iri bukontorore cyane irakontorora muscle movement ziri mu iki zigena
y'amamasozi yawe nyine ubizi neza yuko agufasha muri body balance cyangwa se muri body equilibrium. Ikindi cy'umwihariko rero cerebellum iyifitemo, ukabonye ko cerebellum yo ubwayo ikontorora voluntary activities, ariko cerebellum yo ifite control kuri za activity ukora utabishaka nyine ziri unconscious, za activity nyine ushobora gukora mu gihe haba nyine hari nk'ikintu wenda ushaka guhita wikiza ako kanya nyine, nk'aka uh, nk'akantu nyine kagiye kujya mu jisho ugahita ugafata utarinze kubitekerezaho. So that activity iri unconscious, kubera ko nyine uri kuyikora uri out of conscious nyine kuko ntabwo ubishaka, sibyo? Nibyo biri guhita byikora because of a certain thing ukeneye. So noneho the medulla oblongata iyo ikintu ishinzwe cy'ingenzi, kugira ngo ndi kugenda nyine mbishyira mu dukureri kugira ngo n'uwandika, nizere ko mufite a notebook, sibyo? Nizere ko mufite notebook somewhere to write a summary, sibyo? Niyo yaba ari summary ya page imwe bifite umumaro. So the medulla oblongata rero ifite imbaraga of controlling involuntary movements z'umubiri, especially those concerned with respiration, sibyo? Cyane cyane zino mbega involuntary movement, guhumeka, ntabwo bitekereza ngo reka mpumeke, ntabwo ubwira igifu ngo reka ngo gikore digestion, ntabwo ubwira umutima ngo utere. Mbega ibyo bintu byose, izi activity zose uri bukore utazite ziri involontaire, nizo iri bugire gute, nizo medulla oblongata iri bugire gute, iri bukore. Sneezing rero, sneezing ni ukwitsamura, sibyo? Kuvuga ngo even sneezing urabona iriya activity ukora utabishaka, umubiri nyine uri kugira gute, uri kubasha gusohora the kind of nk'imyanda iri mu mazuru, right? So think byari biri about the brain. Noneho biriya byose tuvuze nyine twabibona nyine in a diagram. Dufite the meanings nyine ni aka bone, sibyo? Kameze meaningless cyangwa se meanings, nsanzwe nivugira meanings, ni it's like a bone ariko a cover, ntago iri strong as nk'uko utekereza igufwa ryo ku kuguru rimeze. It's akareya gatoya nyine kari butandukanye the skull, sibyo? Kari butandukanye the skull itself ndetse na brain yose, sibyo? So it's somehow being fluid like and having the cartilage form cyangwa se the cartilage flexibility. So rero izindi ni za parts zose twagiye tuvuga. Here is the spinal cord aho ituruka, here is the vertebrae nyine ni igufwa, rino ryo ni igufwa. So here is the midbrain, you can see it. Here is the medulla oblongata, hano hari cerebellum, hano dufite the thalamus and hypothalamus. Thalamus and hypothalamus actually zenda kugira the same, zikora bimwe, tukagira the cerebellum n'ibindi bitandukanye biri kuri brain. So the spinal cord rero, spinal cord yo ni extension nyine, ni uguturuka kuri brain ukamanuka nyine mu rutirigongo. Rero icyo yifiteho niho imitsi yose cyangwa se all the nerves zigira gute, zigenda ziconnectinze ziturutse hirya no hino ku mubiri. So the spinal cord is a ventrally flattened cylinder of nervous tissue running from the base of the brain down to the regions. The region nyine ni pelvic. Biri gusa yego biri gusamira ntabwo turi kukumva. Halo? Yego. Yego.
yego. Protecting the brain of course. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko uva uh, uvuye kuri skull, mbere y'uko ugera kuri brain urabanza ukagera kuri meninges, niba ari meninges icyakungenzi eh, nzita nyine meninges. Yes, okay, if you can say it that way. So rero ni uguprotectinga the brain, ariko of course ifite, sorry, of course ifite even other roles, sibyo, ifite other roles. So the meninges ira urabona ukuntu ubwonko bumeze, ni fluid of course, sibyo, ntabwo ntabwo ari maso nyine ikomeye cyangwa se iremereye. So ngaho tekereza nk'iyo uri kwirukanka, sibyo, tekereza nk'iyo uri kwirukanka, when uri kwirukanka nyine you as you uriho urirukanka. So the brain ishobora kugira gute, ishobora nko kugira nko kwiterera, niba ariko twabyita, sibyo, ishobora kugira gute nko kwiterera cyangwa se kugira the movement. So the meninges rero irakitinga, kandi twibukiranye hejuru dufite the skull iri bone, irakitinga nyine like a protection, ariko uburyo iri buprotectingemo ni nka shock absorber, niba ariko twabyita. Ni ukuvuga ngo the uko ugenda nyine wirukanka, uko ubwonko nyine bushobora kugenda bumuvinga, the meninges yo ishinzwe kubugumisha mo hagati, ku buryo nugira movements z'umutwe bitaza nyine kwangiza brain nyirizina. So iratinga nka protection. So ntabwo bihagije rero ko wahita ufata the brain, sibyo, ntabwo bihagije ko wahita ufata the brain ngo uhite uyikavaringa with the skull yonyine. Hakenewe that meninge izajya ifasha kugira gute, izajya idufasha guprotectinga uh, the brain mu gihe umutwe ugize movement. So that's what I can say, ariko we can even see it here. The layers of the spinal cord, the intelligence function, yeah. Sorry. Yeah, the primary function commonly to meninges is to protect the central nervous system. So it is mainly because the meninges provide the tight anchoring of the CNS. Ubundi no kuri spinal cord nyine meninges zirahari, sibyo, providing stability. Ni ukuvuga ngo bones able to prevent side to side movement and providing the stability. Ni ukuvuga ngo bya nyine navugaga, ukeneye mu gihe uri kugira the side to side movement, mu gihe uri kuzunguza umutwe, mu gihe uri kwiruka, brain even na spinal cord of course, mu gihe waba uri gukora a kind of movement, igume iri stable, sibyo, igume iri stable. Noneho tube specific, tuvuge meninges of the brain. Yes. What does meninges do? The meninges protect, such as a blow to your head by acting as a shock absorber. They anchor your CNS and keep your brain from moving around within your skull. So I think wabyumvishe, mbonye nyine still ibyo batubwiye nibyo I was trying to tell you. So nyine nawe tekereza movement, ushobora kugira movement aho gukubise nk'ikigumi cya danje. if they punch you, iyo bagupunchinze, will the brain move? Brain ihita imuvinga we. So ako niko kamaro rero, iyo shock nyine yose ya punch iturutseho, hataramutse hari meninge, the brain yagira distraction imwe ya danje. So I think you get it, wabyumvise. Yeah. So rero tujye kuri spinal cord. The spinal cord is a dorsal-ventrally flattened cylinder of the nervous tissue running from the base of the brain, duturutse nyine kuri brain munsi, hanyuma tukagera kuri lumbar region. Lumbar region nyine
hagati hano, okay, ntabwo igenda ngo igere kuri pelvis ariko iramanuka kuri ahagana nyine mo hagati y'urutirigongo ariko down urenze zino mbavu. Yes, urenze imbavu, if you can say that way. So it is protected by the vertebrate of the backbone and the meninges. Ni ukuvuga ngo iri protected na meninge ariyo twari tumaze kubona hejuru, ndetse na backbone itself. So functions rero of the spinal cord include: spinal cord irafasha muri simple reflexes such as knee jerk response and the autonomic reflexes such as contraction of the bladder. Sorry. Okay. So ikintu cya mbere iyo bavuze reflex action, sibyo? Iyo bavuze reflex action ni ibintu byose ukora iyo nyine ikintu mbega ako kanya utagitekerejeho, sibyo? Ikintu ukora ako kanya utagitekerejeho turayibara as reflex action. Anything that you can do without delaying cyangwa se utarinze ukora judgment, turayibara as reflex action, sibyo? Turayibara as reflex action. So the reflex action rero zikontororwa na ki? Zikontororwa nyine na ntuza na out of my mind, sinzi ibintu nari gutekereza. So and the autonomic reflexes. So autonomic reflex nyine iyo bavuze autonomy, sibyo? Dufite nyine iyo tuvuze the autonomic reflexes ni ibintu nyine biri bukorerwemo muri imbere mu mubiri, sibyo? Simple reflex ni iz'inyuma, hanyuma izindi the autonomic reflexes zishobora kuberamo mu mubiri. Nk'urugero, contraction of the bladder irakora contraction internal mu gihe nyine habayeho filling of the urine. Turabizi uburyo urine iba filled muri bladder. Hanyuma the knee jerk response ngira ngo nigeze nababwiye ko nk'iyo ugiye nko kwa muganga nyine wenda wagize nk'imvune ku kuguru, kugira ngo bamenye niba tendon yawe nyine ikiri nzima, nababwiye ko bagukorera test bakajya bakubitamo akanyundo hano mu ivi, hanyuma iyo ukuguru kwitereye tuhita tumenya nyine ko tendon yawe ikiri nzima. So rero uburyo ukuguru rero kwiterera ntabwo ari weho ubitekereza, sibyo? Kuritera nyine kuko just bakubiseho. So rero kugira ngo knee jerk ibeho, even the spinal cord niyo ibigira gute? Niyo ibicontrol, sibyo? The spinal cord niyo ibicontrol. So knee jerk test cyangwa se knee jerk response, you can even search on it mukareba ni uburyo nyine bakubita akantu kuri tendon, hanyuma bigahita bituma ukuguru nyine guhita kuzamuka, sibyo? So provide noneho ikindi the spinal cord ikora, itanga uburyo peripheral nerves cyangwa se the peripheral nerves zishobora kuganiramo naki cyangwa zishobora gukorana communication na brain. Witegereje hasi nta mutsi wo mu kuguru ufatanye n'ubwonko, no. Ahubwo umutsi wo ku kuguru urafata kuri spinal cord, then spinal cord aba ariyo iba medium ihuza umutsi wo ku kuguru na brain. Ni ukuvuga ngo rero the spinal cord ubwayo iracting as the mean of communication cyangwa se the medium of communication between the peripheral nerves and the brain. Ikindi rero, ya message yamaze kuba cyangwa se ya nerve impulse yamaze kuba processed by the brain, izoherezwa ku ma effectors hakoreshejwe the spinal cord, sibyo? Izoherezwa ku ma effectors hakoreshejwe the spinal cord. Uvuga rero umumaro wa spinal cord ni itatu y'ingenzi: coordinating a simple and autonomic reflexes, provide the means of communication between the peripheral nerves and the brain. Ikindi, sends message to the effectors zishobora kuba the nerves ziri muri
the nerves uh, ziri muri muscles cyangwa se n'ama endocrine glands. So noneho rero ufashe transverse section, mbega ufashe nka spinal cord nyine ukayikatamo, urabona ko ifite shape ya H, sibyo? Ifite shape ya H, hanyuma mo hagati nyine ifitemo icyo twita grey matter, sibyo? Grey matter irakomeye cyane, sibyo? Grey matter niyo ifite umumaro mwinshi cyane muri ki, muri nervous, ni ukuvuga ngo ntabwo muri kunyumva se? You are not listening me? Nkurikije ibyo umuvandimwe hano atubwiye, wenda biri kuri end yiwe, side yiwe atari kunyumva, akaba ndenda ndakeka kuba mwaripotinze kare. So the grey matter rero tubona muri spinal cord irimo iki? Irimo the nerve cell bodies, dendrites, synapses surrounding a central canal which contains cerebrospinal fluid, sibyo? The cerebrospinal fluid, iyo ngiyo nyine ni grey matter. Hanyuma tukagira n'icyo twita the white matter iri inyuma ya grey matter. It is an outer layer containing nerve fibers whose fatty myelin sheets give it its characteristics color. Ni ukuvuga ngo impamvu nyine isa yapiyaringa kuba white, impamvu yapiyaringa kuba white ni ukubera the fatty myelin sheets ziba zaturitse kuri nerve cells zihari. So let's see rero section of the spinal cord bavugaga nyine hejuru, nyine urebeye spinal cord mu gice cyo hejuru ku buryo nyine ushobora no kuyikatamo, wayikase ku buryo wayirebera hejuru, ubona yuko ifite shape imeze nka H nyine, you can see it's like H. So noneho dufite the cerebrospinal fluid irimo hano rwagati, sibyo? Hanyuma tukagira the grey matter, I think you can see the grey matter uburyo imeze. Hanyuma tukaza kugira na white matter iri inyuma ya grey matter, you can see. Noneho dufite the motor nerves, nerves nyine ari guturuka kuri sensory organs zitandukanye, sibyo? The sensory organs zitandukanye ziri gutanga the stimuli zishobora kuba urutoki, ahantu henshi hatandukanye ku mubiri. Noneho tukaza guhura na relay of the, hano dufite the sensory nerve fiber iri gufata, ni nerve nyine iri gufata information zivanye kuri sensory organ, hanyuma ikaza ikagera kuri spinal cord. Hanyuma the spinal cord ifite the relay nerve fibers zifite uwo mumaro nyine wo kuza creating the response. Hanyuma turaza kugira the motor nerve fiber. The motor nerve fiber ni iri bujyane the response, then response izajya kuba received kuri muscles, arizo ziraba zifite the effector nyine, ziraba ziri kuba regarded as the effector. Yes, ngo bigenda biteka arizo ziri kuba regarded as the effector. Noneho izi parts ziri aside ubundi ntabwo zigize the nervous system, nuko nyine kugira ngo twuzuze the system yose tugaragaza uburyo the nervous system nyine ikoramo, sibyo? Niyo mpamvu nyine we have them kuri no side. So noneho rero the spinal cord acts as a coordinating center for simple reflex such as knee jerk response and the autonomic reflexes. Autonomic reflexes nyine twazibonye zo mu mubiri mo imbere. The spinal cord acts as means of communication between spinal nerves at the brain. Spinal cord nyine ni bya bindi nyine n'ubundi twabonye, irakora nyine nk'uburyo bwo kugira gute, bwo
bwo kudufasha mu kuvugana cyangwa se gucommunicatinga the peripheral nerves with the brain. Noneho ikindi irasendinga the nerve input, the impulses kuri brain through sensory neurons from the body and returns the motor impulses to the effectors which are muscles and glands. Sibyo? Muscles n'ama-glands ari buze kuba the effect. Tumaze kubona the sorry tumaze nyine kubona the effect yageze kuri uh, tumaze kubona nyine the effect the stimulus iri guteza, hanyuma dukore the response izagenda mu cyo twita the motor nerve. So noneho rero reka dutangire turebe the nervous system itself. Amaneurons nyine tuyarebemo how the neurons zikoze, uburyo zakitinga, mechanism, adaptations zazo, uburyo zikora transmission, mbega how neurons zikora muri rusange. So let's see. So the structures, types, and functions of neurons. A neuron, also called nerve cell, is the basic functional unit of the nervous system. Ni ukuvuga ngo neuron cyangwa se icyo twita nerve cell ni twabonye ko it's the basic, nicyo kintu nyine cy'ingenzi, mbega nicyo kiri fundamental duheraho tugira the activities zibera muri nervous system. So neurons rero are cells specialized to generate and transmit nerve impulses, zitiriwe nyine mu gutransmitinga no kohereza the nerve impulse. Izo nerve impulse zikaba izo nerve impulse uburyo ziba created nyine turabizi, the creation of the nerve impulse nibyo twita the action potential. So rero types z'ama nerves cyangwa se types z'ama nerve cells cyangwa se types z'ama neurons ni nyinshi. Types z'ama neurons ni nyinshi. We have unipolar neurons. So the nerve cells may be grouped according to the number of processes they process and to their types include types yayo. So their types include unipolar neurons. Izo ngizo are the neurons ziri unipolar, uvuga ngo zikora one process gusa, sibyo? They only do one process. Hanyuma tukagira na bipolar neurons, sibyo? The bipolar neurons zikora two separate processes, sibyo? Those with two separate processes such as neurons in the retina of the vertebrate eye. Ikindi dufite the multipolar neurons. Hano nyine turi kuziclassifyinga bitewe na kind of processes zigira gute zikora icyarimwe, sibyo? The kind of processes zikora icyarimwe ni zingahe? Ni ukuvuga ngo hari neuron ifite ubushobozi bwo gukora process imwe at a time, hakaba na neuron ifite ubushobozi bwo gukora two processes at a time, hakaba na neuron ifite ubushobozi bwo gukora multiple processes at a time. So rero the unipolar process cyangwa se the unipolar neuron ni iyi ngiyi, ifite ino structure iyi yo munsi nyine, can only do one process. Hanyuma the bipolar can only do two processes. Hanyuma the multipolar yo irakora more than two processes. So uvuga ngo hano ifite the dendrites ziri buze kwiconnectinga with many organs cyangwa se source of information. So classification rero of neurons tugendeye noneho kuri functions zikora, sibyo? Hariya tugendeye kuri iki? Hariya tugendeye kuri processes zibasha guhanduringa. Noneho reka tugendere kuri functions neurons zikora. Ni ukuvuga ngo in vertebrates it is also common to group
neurons according to their functions. Mu mavertebrates birazwi cyane ko ushobora kugroupinga neurons bitewe na function neuron iri bugukorere. So hari izo twita afferent neurons ndetse tukagira n'izo twita efferent neurons, sibyo? Afferent neurons ndetse na efferent neurons. So the afferent neurons ni neurons ziri bube ziri kuri ki? Ziri kuri receptors. Hanyuma the efferent neurons ni neurons ziraza kuba ziri kuri iki? Kuri effectors. Ni ukuvuga ngo sensory or afferent neurons transmit impulses from the receptors to the central nervous system, sibyo? In addition to sensory or afferent neurons. So noneho dufite motor or efferent neurons, zo zitransmitting impulses from the central nervous system, mbega zo zifata response. Bivuga ngo izi ngizi zo zohereza the stimuli yabaye cyangwa se zumva stimuli, zisensinga stimuli, hanyuma the efferent zo zitanga response cyangwa se zireceiving the response itanzwe na brain, ziyijyana nyine kuri effectors, sibyo? Ni ukuvuga ngo the efferent neurons cyangwa se the motor transmit impulses from the central nervous system, ubwo ni brain cyangwa se the spinal cord, to effectors, the motor organs such as muscles or glands that carry out the response. Izo glands cyangwa se izo muscles akaba arizo ziza gukora iki? Gukora response. So most motor neurons rero are stimulated by impulses conducted by interneurons. Ama motor neurons menshi are stimulated by impulses zirize kuba conducted n'ama interneurons. So however, I'm sorry, someone is just calling me. Hello? Yego, yego. uzi gahunda ufite ngo numva bababwira kuri bose my decision will depend on your thinking. Ufite umumenta ari gukora consulting company, afite abakiriya akorera, yari engineering lead mu irembo, none rero yifatiye career yo gukora consulting kuko yabonaga nk'abakiriya afite nyine abakiriya akorera aba international, ariko rero ashaka kubaka brand, ndabyumva byose seeking for workers. Noneho igihe yari yapropoje UX design no kujya implementinga some content code nyine under his guidance. So we take a week yo gukora design, tugategereza like other 2 weeks cyangwa 1 to do the implementation, ariko for now yatangiye avuga ko imitishyura ari just trying arebe ko twabikorana, ndetse nari no gusaba robo kandi njye robo sinzi kuzikora, none agapropoza ko mu gihe uri trial ya providing a facilitation ya 50k ku kwezi. 50k ku kwezi. Muri banki ya trial yo kureba ko like you can do designs ubundi nyine tugasinya nyine niyo offer yaguhaye. Ni yeah, it's good. None nari ndi kwibaza igihe iyo offer ntabwo nyine ubwanjye I didn't even have availability for it, ndabwira ko nareba rero mu kureba twagiye consideration n'imwebwe ko twagira ngo tukashyira muri ikigega tukashyira muri case nazajya banyine tugashyira ngo tukazayatangira ibyo ariko noneho nyine wayitangira irashira yuwayi nakoze website ariko ko ari ibintu uzaze narashobora gukora with the UI. What I understand is the user journey no kubika down simple things, which is a good thing nabyo. So ubwo wagira ngo noneho dushaka uburyo twihuta tukabiganiraho. Kuri UI, kuri UI nyine ariko no kuimplementinga code bizagera aho biza birumvikana. gusa UI is like his initial testing. Noneho ndi kwibaza ayo available ku buryo byakunze twazana senior coach like on my name tukazabikora. Ubundi se yakubwiye ngo amezi angahe? Yakubwiye ko contrat ari amezi angahe? Ntabwo ari amahindura gusa yarambwiye ko muri
nawe ngo biterwa n'uko abakiriya bimeze. 18 months harimo probability y'uko yaba yagize habonekamo nyine amafaranga. Ko karahari nuko bagira kubera ko n'ibindi bisanzwe nkora ayisi ko bisaba time. Right now ndi na ama iteke ngiye gukora capstone yaho. I think namaze kumenya tumeze mbona ko what we are thinking right now ntabwo byakunda tukiri twese tukiri under employment y'abandi tugishaka I was thinking utuntu tudutoya aritwo twajya ya birumvikana, biraduha connection, biraduha experience, biraduha kumenya working with the people n'ibindi bitandukanye. It's good. Okay. Narindi gutanga online class nyine, narindi kwigisha ariko ndagerageza nyine nkuvugisha ego weekend bafite ibintu byinshi bya danje, ni nabwo nkora cyane urebye, ariko nyine nibyo nari kuvuga, byaterwa n'uburyo how strong nyine uburyo bingana akazi nyine nyine tugashyiramo ko ifateka company afite aho content yo kujya muri mu gihe kingana gute? Kuko task nyine hari igihe umuntu akubwira ati mu cyumweru uyirangije, mu cyumweru n'igice. Okay. Ariko ashaka UI hanyuma ukazayimplementinga nyuma y'icyo cyumweru. Okay. Hanyuma se hari ukuntu aguhereza amana ibintu byose akakubwira ngo ugende ubyikorere, yakubwiye like ibintu byose bigomba kuba biri muri web. Hari igihe nyine umuntu aguhereza ibintu akavuga ngo genda ukorere company website, ariko ntaguhe nyine ibintu byose ukeneye kuyimenyaho, mbega bikagusaba nk'aho uri butangire study yawe iri pasono nshyashya. Ubifite muri document se? Uze kwinsharinga ubu ngubu. Umva biteye ubwoba. Kuri buri muntu buriya ntabwo it's not good kureka offer ubonye, ariko nanone it's not nanone byiza gufata offer ubonye utari sure nyine ko commitment yawe izajyamo neza. So rero ikintu nari numvise uvuze, wari uvuze yuko actually you have some skills, ariko wenda ibintu ukeneye ni ukongeramo utuntu dukeya nyine umuntu yagufashamo kukuyobora just. Okay. The tools umuntu yazireba zo gukoresha, hanyuma umuntu akamushakira logo nyine iri nzima ntaribi. So rero wavugisha na Bonane kugira ngo nyine twese tube dufite muzima.
Ah, mbere na mbere nyine akaba abizi. Ah, ya ibyo byose nyine birahari. Ikibazo ahantu uyu mwanya nyine reka dupange nuko nabonye iriya weekend musa nkaho mwayikansorinze. Oya, oya, opportunity ukuntu bimeze iyo wagize, iyo mwamaje kumvikana uko ibintu bikora, no se ugiye sinkorana n'abantu tutari twahura na rimwe mu buzima, ntanazi tunahuye mu nzira sinanabamenya. Gipfa kuba nyine mwagize nyine mwumvikanye ibyo mugomba gukoraho, buri wese azi nyine what to do, icyo gukorwa. Naho ubundi ikigorana nyine ni kwa kundi ngo urasikejarinze ngo I'm meeting someone wenda mu kanya mu isaha imwe mfite something that I'm doing online. So ariko niba ari ibintu ndi bukore ndicara hano, ntabwo ndi bujye kuri teresi, ndi bugire gute, ni ibintu wakorera n'ahantu uri. So rero ubwo ngubwo it was a good idea nyine, ntabwo nari namenye impamvu impamvu nyine wari kuvuga ngo duhure cyane, nyine nari ntarumva ukuntu iyo ofa imeze. Twagerageza rero tugapanga muri iriya weekend akaba aribwo duhura tukabiganiraho nyine bisanzwe tukumva uko bimeze. Eh, ariko by this week no se turi kuwa gatatu, buriya iki cyumweru kizajya gushira tugize ibyo tumenye nyine cyangwa se ibyo tuganiraho. Naho ofa ntabwo wa doropinga ofa, ahubwo weho urarebamo mu byo ufite, ureba uko ibintu byawe uri bubipange. Eh, 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 iki oya, n'icyumweru kirashira yaranze kurandinga, bibaho cyane. Aha birakomeye cyane. Ariko that's how nyine umudevu abaho man, umudevu nyine niko abaho mu buzima busanzwe. Weho don't worry, ubwo bazana bonane mupange neza igihe. Ah, eh, sawa.
Okay, that's great. Ndabona mugarutse. I'm sorry ntabwo nari bureke kwitaba uriya muntu. Byari byihutirwa cyane. So reka rero twebwe twikomereze n'ibyacu. Twari tugeze, twari turi kuvuga about afferent neurons arizo twabara as motor. They transmit tubona nyine ko zifite umumaro wo gutransmitinga impulse zizivana muri central nervous system zizijyana mu ma effectors nyine. Effectors zishobora kuba muscles, zishobora kuba the glands n'ibindi bitandukanye. Kandi n'ibindi bivuze gute n'ibindi bitandukanye. So sensory neuron rero iteye gute? Sibyo? The sensory neuron, of course dufite the cell body, ari naho dufite the nucleus of the cell, tukagira the dendrites, turaza kubona nyine table isobanura parts zayo zose, tukagira the axons terminal, noneho the motor cells, the motor neuron. Motor neuron yo actually ihagarariye, tuzi ko nyine ikwiye kuba iri attached kuri muscles cyangwa se kuri glands, kubyo nyine twita the effectors, sibyo? So kugira rero si So, rero parts of the neurons and their functions, ni ukuvuga ngo the cell body has a number of processes called dendron, sibyo? Cell body ifite processes cyangwa se processes of itself zitwa the dendrons. So the fine terminal branches are called dendrites, sibyo? Eh, turi kuvuga nyine cell body uburyo iteye, dufite the dendrons, hanyuma the terminals ziriho tukazita the dendrites. These dendrites will receive and transmit nerve impulse. Amadendrites ari kuri cell nyirizina arisivinga, hanyuma akanatransmitinga ama impulses. So nerve impulses rero ziri kujya kuri cell, sibyo? Ziri kujya kuri cell cyangwa se zikagira gute zinasohoka. Ikindi rero, it coordinates the nerve cell activities and makes protein for the growth of the nerve cell. So the cell body ifite umumaro wo gukora amaproteine ari bufashe muri growth ya nerve cell. Ikindi rero, it's about axon. The axon transmits impulses away from the cell body. It contains axoplasm surrounded by the axon membrane known as axon membrane. So axon ikozwe, ifite nyine umumaro wo gutransmitinga impulses, sibyo? Transmits impulse away from the cell body. Impulses zivana muri cell body izijyana ku zindi parts of the nerve, bikomeza bijya ku zindi parts of the body. It contains rero axon, ifitemo axoplasm mo imbere. Axoplasm nyine it's a kind of body cyangwa se the structure y'imbere muri axon, hanyuma tukagira na membrane covering the axon ariyo twita the axon membrane. So dufite rero the synaptic knobs. These contain many mitochondria, endoplasmic reticulum, and synaptic vesicles filled with neurotransmitters. Dufite icyo twita the synaptic knobs. The synaptic knobs rero zirimo mitochondria for respiration, endoplasmic reticulum, ndetse na synaptic vesicles ziri filled with the neurotransmitters. Neurotransmitters nyine, it's a kind of the form cyangwa se the fruit, the the kind of fluid impulses ari bubashe kunyuramo. So noneho dufite rero the myelin sheath. The myelin sheath rero in a myelinated fiber
The milling sheath has three functions. Milling sheath rero ifite functions eshatu. It acts as an electrical insulator and prevents movement of ions through it. Yo imeze nka electrical insulator, ntabwo ijya ituma ama ions agira gute ayinyuramo. Ikindi, it speeds up the transmission of nerve impulse, of course, the action potential along the axon. So the action potential can leap from one node of Ranvier to the next by circulatory conduction. Ni ukuvuga ngo uburyo minship ikoze yemerera, sibyo, ituma habaho the transmission yihuse ya impasi iri kugenda kuri action itself, mu gihe iraba iri kugenda kuri action. So ikindi rero, it guides regeneration, ifasha muri regeneration of the peripheral nervous system axons zo muri peripheral nervous system, kuzikorera regenerating them back, mu kongera mu kuzirema, either those who can be damaged, either those which are worn out, zikongera zikaba regenerated bikorejwe na milling sheath. So ikindi rero dufite ni Schwann cells cyangwa se the Schwann cells. Schwann cells zo zisecretinga the milling sheath, noneho zikaba ziri located around the regular intervals with their cell membranes wrapped around the axon. So kuri axon, the Schwann cells zigenda ziboneka kuri parts zitandukanye, zikaba zifite umumaro wo gusecretinga the milling sheath. So the milling sheath, sorry. So ikindi rero is the node of Ranvier. It propagates nerve impulses and speeds up their transmission. Propagating nerve impulse, hanyuma speeding up transmission, sibyo. Mbega iremerera yuko nerve impulse igenda, hanyuma mu gihe iraba iri kugenda inayongerera inayongerera the speed. Ikindi rero is the terminal dendrite. It transmits nerve impulses to effector organs. The dendrites, umumaro wayo ni ugutransmittinga the nerve impulse, izohereza kuri izohereza kuri effectors, sibyo. Effectors nyine ni za muscles, ni za glands. So noneho rero, how is the impulse cyangwa se how is the nerve impulse formed, sibyo. Noneho ni gute iba generated, sibyo. Ni ukuvuga ngo all cells in animal tissues are electrically polarized. Cells yose muri animal tissue, nyine mu matissues yacu as animals, are polarized. In other words, they maintain a voltage difference across the cell's plasma membrane, known as the membrane potential. The electrical polarization play between protein structure embedded in the membrane, the ion pools, and the ion channel. Ni ukuvuga ngo kuri cell membrane, ni ukuvuga ngo amacells yose turetse na nerve cells, nyine tukavuga cell zose zigize umubiri, ndetse uyu Tuyishime Sylvaning yafunze microphone. Nafunge microphone. So all cells, nyine ama cells zose tubona muri body tissues ziba ziri electrically polarized. Kuba electrically polarized, ikintu kiri electrically polarized kiba gifite ability yo kumaintaininga the voltage across itself, sibyo. Uburyo ushobora kumaintaininga the voltage across itself.
So rero uburyo cells mu buzima busanzwe zikora electrical polarity, ziraregulatinga the voltage cyangwa se the potential difference muri plasma membrane, sibyo, ariyo twita the membrane potential. Hanyuma with the plasma membrane nyine you see how it is made. So noneho uburyo iri bubiregulatingemo ni difference muri ni difference mu ma ion pumps ndetse n'ama ion channels. Murabizi twiga the active transport. The active transport twabonye yuko these ion pumps or actually aba ari amaproteine, sibyo. Ion pumps aba ari amaproteine ari bubashe kunyuramo ions zitandukanye. So the way rero the way izi ions cyangwa se izi proteins ziri charged bituma nyine zibasha kumaintaininga the voltage across the cell ikaguma ari imwe. So each existable patch of membrane has two important levels of membrane potential. Ni ukuvuga ngo kuri buri membrane ya cell dufite icyo twita the resting potential. Sorry ngiri kujya gusacinga ntabigira. Am I asking you? Nayo yasaze. Sorry. Pardon. So dufite rero icyo twita the resting potential and even the actual potential. So each excitable patch of membrane has two important levels of membrane potential. Dufite muri membrane potential dufitemo uburyo bubiri, hari ibyo twita resting potential ndetse no kugera kuri icyo dushobora kwita the threshold potential. So the resting potential which is the value of the membrane potential maintains as long as nothing passes along the cell. Mu gihe muri cell nta kintu kiri kunyuramo, the potential voltage iri kuboneka kuri cell turavuga ko iraba ari resting potential. Hanyuma mu gihe haraba hagize ikintu nyine kinyuramo ariko with a higher value cyangwa se the higher value that the cell ishobora kwataininga muri voltage difference niyo twita the threshold potential. Turabizi ko rino jambo threshold byenda kumininga like maximum, sibyo, byenda kuvuga ikima maximum. Ikintu uzangibaye iki kuki ikahita isacinga. So and a higher value called the threshold potential. Ni ukuvuga ngo the levels of membrane potential, resting potential, mu gihe nta kintu na kimwe kiri kunyura muri plasma membrane nyine, kuko twabonye ko those ion pumps and ion channels ziba involved muri active transport. Hanyuma ikindi ni maximum potential cyangwa se maximum voltage muza ishobora gufata, sibyo, maximum voltage the membrane ishobora kugira. So iyo maximum voltage niyo twita the threshold potential. So the resting potential rero in a neuron
is said to be in the resting state when it is not conducting an impulse. Mu gihe nyine nta impulse n'imwe iri kunyuramo ngo twebwe twageze muri neuron, kubera turi kuvuga nyine kuri seri muri rusange. Noneho hano twibuke ko twebwe tugeze kuri kuri neuron. So the resting potential muri neuron ni ukuvuga ngo ni igihe a neuron is in resting state when there is no conducting of an impulse. Mbega nta impulse n'imwe iri kutunyuramo, then ubwo turi muri resting potential. So the membrane potential of an unstimulated excitable cell is called the resting potential. Ni ukuvuga ngo the membrane potential ya cell itari yaba excited, sibyo, itari yaba excitable, tuvuga yuko iri muri resting potential. Ni cell nyine ubwo turi kuvuga kuri neuron. So resting potential is the difference in charge. Ni ukuvuga ngo reka potential nyine iyo tuvuze voltage aba ari potential difference. So the potential difference of course urumva iryo jambo difference turafata hari charge nyinshi tuvanemo hari charge nkeya, tumenye ngo harimo potential difference ingana gutya. So which exists between the inside and outside of the cell membrane. So ni ukuvuga ngo tuzavuga the potential difference, tuzabara ama charges ari muri cell, hanyuma tuvanyemo ama charges ari outside the cell, sibyo. Charges ziri muri cell tuvanyemo the charges ziri outside the cell, hanyuma tumenye the voltage cyangwa se the potential difference of the cell itself. So in excitable cells the resting potential is about negative 70 millivolts and the threshold potential yaba negative 55, sibyo. Ni ukuvuga ngo muri seri nyine ziri resting cyangwa se mu manavzi, the resting potential ni negative 70, sibyo. Noneho the threshold potential cyangwa se maximum potential zabasha kwakira is the negative 55. So impamvu rero turi kuvuga ku bintu bya potential cyane ni uko tubizi neza ko the nerve impulses zizagenda mu buryo bwa electrical signals. So ni ukuvuga ngo rero we need to know the kind of voltage cyangwa se the kind of potential difference iri kuboneka kuri cell, but don't worry ntabwo turi bubijyemo like deep inside. So the negative sign rero indicating yuko the interior of the cell is negative with respect to the exterior environment. Bivuze yuko nyine kugira ngo tubone the voltage dufata the charges zo mo imbere tukavanamo izo hanze. Bivuze yuko rero the charges zo mo imbere ari umubare wazo nyine ziri negatively charged, hanyuma the charges z'inyuma ziri positively charged, sibyo. The charges z'inyuma zikaba positively charged. So noneho rero how the resting potential iba maintained gute? Ni gute the resting potential yo kuri cell iba maintained? Twibukiranye hano the resting potential ntabwo ipimirwa muri plasma cyangwa se muri cytoplasm of the cell, ahubwo ipimirwa kuri membrane of the cell. Niyo mpamvu rero hano bazuminze the membrane of the cell, berekana yuko the inside of the cell imwe imbere harimo ama charges ari hano babineminze plasma membrane, sibyo. Plasma membrane. Hanyuma mo imbere muri cell harimo negative charges, hanyuma outside the cell hakabamo positive charges. So rero the resting potential cyangwa se the resting potential difference across neuron membrane iba maintained n'ibintu bihe. Ni ibihe bintu bimaintaininga the resting potential? Ibya mbere ni sodium potassium pump nyine ya sodium potassium pump nyine turabizi. Sodium potassium pump ntabwo ni protein, sibyo. Is the protein ishinzwe gupumpinga sodium cyangwa se potassium. So it is always working, this is always working. Uvuga ngo ino protein pumpinga sodium cyangwa se potassium ions ihora ikora buri kanya. 3 sodium ions are actively transported out of the cell for every 2 potassium ions pump into the cell. Urumva iyo so ni ukuvuga ngo buri kanya nyine na pump ihora yinjiza amasodium, sibyo. Hanyuma ikagira isohora nako sodium, hanyuma ikinjiza sodium, hanyuma isohora
uko isohoye sodium ions ebyiri nani eshatu yinjiza potassium ions ebyiri, sibyo? Hanyuma the energy supplied by ATP is used for the transport of ions against their electrochemical gradients. Ni ukuvuga ngo the energy iza gutangwa na ya ATP, the energy molecule izifashishwa mu kugira gute, mu gutransportinga ayo ma elements ari turi kuyavana aho charges ziri nkeya tuzijyana aho charges ziri nyinshi. So impamvu nyine uh, you can, yego. Mhm. Mhm. Yego, yego. Mm. Mm. Mhm. Mm. Mm. Hano ntabwo turacyari kureba uburyo turitaininga, turi kureba uburyo the resting potential iba maintained. Hano ntabwo twari twatangira gutransmitinga any information. Hano mbega turi kubara potential, the resting potential nyine mu gihe cell cyangwa se the nerve cell. Ntabwo ubu ngubu twari twatangira gutransmitinga information, no, turi at rest. Ntabwo twari twaba stimulated. Hano cell ntabwo yari yaba stimulated. Turacyari muri resting potential. So ni ukuvuga ngo turi kuvuga ahubwo ni gute seri ibasha kuguma muri resting potential mu gihe nta stimulus yari yayigeraho, sibyo? Ni gute seri iri bubashe kuguma muri resting potential mu gihe nta stimulus n'imwe yari yayigeraho? So uburyo bwa mbere tubonye ni iyi sodium potassium pump, iriya protein ishinzwe kwinjiza no gusohora sodium ions ikinjiza potassium ions, sibyo? Noneho akamaro kayo yo ihora ikora, ni ukuvuga ngo ama-charges uko yinjira anasohoka nta change biri butere muri charge outside ndetse na inside of the body, inside of the cell, sorry, sibyo? Ni ukuvuga ngo turiho turasohora the positively charged potassium ions, n'ubundi tukinjizamo the positively charged, turi gusohora sodium ions ziri positively charged ari eshatu, tugasohora tukinjiza ebyiri. So kuko ibyo ngibyo biri gukomeza biba buri kanya, there is no change muri charges nyine, charges zirahora ari za zindi. So noneho rero ariko hano even no kuvuga ngo ino ngo ziri negatively charged ngo izindi ngo zikaba positively charged, ni ukuvuga ngo umubare, ni ukuvuga ngo ikintu iyo kiri negatively charged ntabwo biba bivuze ngo nta positive charges zihaboneka, no, ahubwo umubare w'ama negatively charged particles nizo ziba ziri nyinshi. Particles ziri negatively charged nizo ziba ziri nyinshi kurusha particles ziri positively charged. Noneho tukahita tuvuga ngo aho hantu hari negatively charged. Niyo mpamvu bavuga buriya ikintu kiri neutral, ntabwo ikintu kiri neutral bivuze ngo nta charge kigira, no, ahubwo umubare w'ama positive charges n'umubare w'ama negative charges biba bingana, tukahita tuvuga ngo biri neutral. So nibyo rero turi kuvuga hano mo imbere, ntabwo bivuze ngo muri nerve mo imbere ngo nta positive charges zihari, no, zirahari ariko ni nkeya ugereranije n'ama negative charges ahari. Hanyuma na outside of the cell ntabwo bivuze ngo nta negative charges zihari, zirahari ariko ni nkeya ugereranije na positive charges zigeze gute zihari, kugira ngo nyine nabyo tutaza kubiconfusinga ngo wibwire yuko ngo muri inside of the cell ngo buri gihe haba harimo positively charged ngo molecules cyangwa se particles, no, wapi. So the axon membrane, it is more permeable to potassium ions than sodium ions. Ubwo nyine tuza tujya kuri axon membrane. This is due to the presence of more potassium ion non-gated, sorry.
sorry, sorry. Ni ukuvuga ngo axon membrane uburyo iteye irimo permeable, mbega yemerera yuko potassium igenda kurusha uko sodium yayicamo. Ibyo ngibyo rero bituma yuko cyangwa se bituma potassium ions nyinshi sibyo ziba diffused out back again sibyo faster than, uvuga ngo potassium zamajije kwinjira muri cell sibyo, nanone zirahita zoroherezwa even no gusohoka vuba sibyo, no gusohoka vuba, gusohoka vuba nyine muri cell, kuko twibukiranye hejuru twari turiho turakira potassium, hanyuma rero potassium turi kwakira izabasha gusohoka vuba muri cell kurusha iki, kurusha the sodium ions zasohotse muri cell kongera kugarukamo. So ibi ngibi rero biratuma the resting membrane potential is mainly determined by the sodium potassium pump facilitated diffusion and electrochemical gradient of potassium ion across the membrane. Ni ukuvuga ngo the ions the more they move, I think hano we can see it, the more they move, uko ama ions duhere wenda nka hano hejuru, sodium the membrane turi kuyibona sibyo, the membrane uburyo iteye ifite that kind of pump sibyo, turabizi yuko sodium iri gusohoka hanze of the cell, hano hari protein of course, that ATP iri buze kuba diffused itange energy, iri buze kuba hydrolyzed itange energy, hanyuma dufite the sodium iri gusohoka out of the cell inyuze muri pump, hanyuma tukagira na potassium ion iri kwinjira muri cell sibyo. So then nizimara kwinjira iyi membrane iri hano inyuma sibyo, this kind of membrane yemerera diffusion kuko nyine iri semi permeable, ariko uburyo iri permeable cyane kuri potassium ion sibyo, ariko ikaba permeable buhoro kuri sodium ion. Bivuze yuko za potassium ion zamarije kwinjira zizagira ibyo zikora hano mo imbere of course birangira, ariko gusohoka kwazo zinyuze muri membrane kuzaba kwinshi kurusha sodium yasohotse hano hanze ishaka kunyura muri membrane yinjira. Ibyo ngibyo rero bizatuma the number of charges ziri imbere na number of charges ziri out zikomeza kuba maintained sibyo, the number zikomeze ziri zimwe, kubera yuko the more potassium ions zisohoka the more negatively charged ino mo imbere nyine hakomeza kuba cyane sibyo. Urumva hano hari gusohoka ama positive charges menshi ariko hakinjira n'ubundi positive charges ku rwego ruri cyane, ni ukuvuga ngo gusohoka kwa positive charges kuri kwinshi, noneho kwinjira kwa positive charges kuri gukeya. Ni ukuvuga ngo nanone tunanyuze muri ubwo nyine ndi gusobanura uburyo bubiri, by diffusion mu gihe turi gukora diffusion, back diffusion ya potassium na back diffusion iri kuza inside ya sodium, cyangwa se tunarebye muri no active transport aho sodium urumva hari gusohoka positive charges eshatu sibyo, hakinjira positive charges ebyiri, ubwo ni ukuvuga ngo hanze hari gukomeza kuba positive cyane, hanyuma mo imbere hagakomeza kubamo negative cyane. Do you understand? Kuko twabonye yuko mu busanzwe mo imbere hari negatively charged, inyuma hakaba positively charged. So rero uko dusohora ions eshatu ziri positive tukinjizamo ebyiri, urumva hari guhita hagira gute, hari kuzamo -1 sibyo, hari kuzamo -1 ya ion iri kugira gute, iri kurenga kuri iki kuzo turi gusohora. So hanyuma ibindi ni kuri membrane urugero twavuzeho ni uko the ions kongera kunyura muri membrane sodium igaruka muri cell birayigora kurusha uko potassium yo isohoka ijya hehe, isohoka hanze ya cell inyuze muri membrane. Bivuze yuko nyine still bizakomeza gutuma mo imbere haba negatively charged, inyuma haba positively charged, hence twigumire muri resting potential. So noneho rero what is the action potential? Ni ukuvuga ngo noneho action potential tuvuye mbega tuvuye muri resting potential, noneho ubu ngubu turatangiye kugira ngo bigende gute, turatangiye kugira ngo dukore mbega ubu ngubu tumaze kuba stimulated sibyo, hariya hejuru twari tutari twahura na stimulus iyo ariyo yose, twari turi at rest. So noneho tuhabayeho stimulation,
nihabaho stimulation rero harahita haza icyo twita action potential. So the action potential rero imeze gute? Action potential ubundi is the technical term of an impulse. Is a technical term of an impulse. Yego. Is a technical term of an impulse. Yego. Action potential is the technical term of an impulse. An action potential is a rapid. Iri rapid, icyo ni cyo cya mbere, irihuta ariko iri temporal. Mbega ni ibintu biri temporary, ntabwo ari ibintu bihoraho. Reversal in the electrical potential difference of an excitable. Iyo bavuze excitable cell nyine ni cell yabashije kuba stimulated, sibyo? Of an excitable what? An excitable cell. Urugero, a neuron or a muscle cell. It is caused by the changes in the permeability of the membrane following the application of the threshold stimulus. Ni ukuvuga ngo the action potential izaba hamaze kubaho ibintu bibiri: change kuri permeability ya membrane ya cell, ikindi habayeho the threshold stimulus ishobora kugira gute kutugeraho. So action potential rero ifitemo amafezi abiri, hari icyo twita depolarization ndetse n'icyo twita repolarization, sibyo? Depolarization and repolarization. Hano twibuka ubu ngubu nyine tuhuye na stimulus, bino twahoze tuvuga hejuru nta stimulus yari yatugeraho, twebwe turi kumaintayininga the resting potential hariya hejuru, ariko hano tugeze noneho stimulus yatugeze, sibyo? So repolarization rero imeze gute? When a stimulus such as electric current reaches a resting neuron, mbega tugeze kuri neuron yiturije, some sodium voltage gated channels in the stimulated region of the action membrane open. Sodium ions move into the action by facilitated diffusion down the electrochemical gradient. So the initial influx of sodium ions is slow, sibyo? The action membrane becomes slightly depolarized, and the sodium voltage gates are sensitive to voltage changes. Ni kugira ngo nyine tubanze twumve ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo seri iri kuri at rest iba iri polarized, ni nkaho ariko twavuga, ibyo iba iri polarized. Ni ukuvuga ngo the flow cyangwa se the effect, the number of mbega uburyo effect of voltage outside and inside iba irimo. Noneho depolarization kugira ngo ibe, bya bintu twavuze hejuru, sibyo? Bya bintu twavuze hejuru yuko the sodium izinjira buhoro, noneho iyo habayeho depolarization sodium yinjira kenshi, yinjira cyane. Mbega iyo habayeho stimulus, the sodium ions zirinjira cyane, sibyo? Noneho uko sodium ions zinjira cyane, uko sodium ions zinjira cyane, uraza gusanga muri internal of the cell habamo positive, sibyo? The internal of the cell haragira gute? Harabamo positive. Ni ukuvuga ngo nushaka kugira ngo bitanarinda bikugora, sibyo? Depolarization ni ukwemerera ko sodium ions zinjira ari nyinshi muri membrane. Hanyuma repolarization ni ukwemerera yuko the potassium ions zigira gute? zisohoka muri seri ari nyinshi. Ni ukuvuga ngo rero the sodium ions kuko ziri positively charged nizinjira ari nyinshi muri cell membrane, bizajya kurangira birangire the cell membrane yo ubwayo igize gute? Ibaye nimwe imbere, the cytoplasm of the cell. Dusanze muri cytoplasm of the cell habaye positively charged, sibyo? Noneho nihaza kuba positively charged, nitujya ku gihe cyo kongera kugaruka kuri rest, nyine kongera kugaruka kuri rest, hazabaho icyo twita repolarization. Kugira ngo habeho repolarization bikenewe yuko potassium ions zihari zigira gute? Zigabanuka muri
muri cytoplasm. So rero hazahita habaho muri repolarization, hazahita habaho gufungura nyine the potassium gated channels, channels aba yifunze potassium yagakwiye kunyuramo abe open, hanyuma agire gute potassium ions zisohoka ari nyinshi, bitume muri cytoplasm hongera kugaruka hakaba negative. So reka tubirebemo hano rero. When the potential difference across the membrane reaches a threshold value, ni ukuvuga ngo the potential difference across the membrane nigera threshold value ikaba negative millimeter volt, many more sodium voltage gated channels zizakomeza kwinjira kuba open, bitume sodium yinjira ari nyinshi. This is an example of a positive feedback. So the rapid diffusion of sodium ions leads to a sudden increase of the cell's potential difference, which becomes positive. Ni ukuvuga ngo uko sodium yinjira ari nyinshi kuko iri positively charged, uko sodium ions zinjira ari nyinshi nyine muri cell, bizagenda bituma iki, biraza gutuma cell ubwayo igira gute, iba positively charged. Mo imbere nyine habemo iki, habemo positive, haze kuba positively charged. Ibyo ngibyo rero bizahita bituma ya resting potential twari dufite ihita iba reverse. Urumva mo imbere twari dusanzwe tuzi yuko muri inside of the cell hari negatively charged, noneho bije kurangira noneho inside of the cell haba positively charged. Rero icyo gihe tuzaba tuvuze ko habayeho depolarization. So depolarization ikiyigena ni flow. Umuntu akubaje ati what is depolarization, wenda muri impulse generation wavuga ko is the allowing of rapid diffusion of sodium ions into the cell, which leads to the positive charging of the internal of the cell. So this reversal in the potential difference, bivuga ngo reversal muri potential difference, urumva bihise byirivasinga, hari negative hahise haba positive, is known as depolarization, ariko imara umwanya muto. It lasts for around 1 millisecond. 1 millisecond ni ugufata isegonda ukarigabanyamo igihumbi, urumva ni umwanya muto cyane. Noneho rero repolarization, noneho kubera yuko hano twagize the sodium gated channels nizo zabaye open, ni ukuvuga ngo sodium yinjiye ari nyinshi ariko potassium ntabwo yasohotse, potassium ion. So noneho potassium ion kugira ngo twongere kugaruka ku murongo, niba ariko twabyita, tuzakenera yuko the potassium igira gute, iba diffused out. Ni ukuvuga noneho tuzahita duhereza facility potassium igire gute, isohoke. So potassium rero iza kuko urumva sodium yaje ari nyinshi isanga na potassium ihari, bihita bituma the cell muri rusange iba positively charged. Rero kugira ngo isubire inyuma cyangwa se twongere tugaruke mu uko twari turi, dukeneye yuko the potassium igira gute, isohoka kuko ubundi isohoka hanze. So the reversal in polarity to positive 70 millivolts causes the voltage gated sodium channels to close. Nitugera nyine kuri plus 40, sodium gated channels ahita afunga. Noneho at the same time the voltage gated potassium channels zihita zigira gute, zifunguka. Bivuga ngo tumaze gukora depolarization. Depolarization simply ni entrance ya sodium ion, sibyo, ziri kwinjira cyane, cyangwa se rapid diffusion of sodium ions into the cell, which causes the cell to be positively charged inside. Noneho nitumara kuricinga kuri positive 40 millivolts, birahita noneho tuhita dufungura the potassium gated channels, zirahita zifunguka, hanyuma potassium ions zihite ziba diffused out, sibyo. Noneho bihite bituma the action membrane ihita igaruka kuri polarity. Ziragenda zisohoka mpaka twongeye tukagira the positive ions nyinshi muri cells, mpaka tugeze nyine kuri negative 70, sibyo, negative 70 millivolt. So ndumva mushobora gutandukanya between the depolarization ndetse na polarization na repolarization. Ibyo ngibyo byose bikaba ari ibigize action potential. So noneho rero icyo twita hyperpolarization, kugira ngo twumve hyperpolarization icyo ari cyo, harazamo n'ikintu cya time, sibyo, harazamo n'ikintu cya time. Ni ukuvuga ngo
uburyo the sodium gated channels zifunguka n'uburyo the potassium gated channels zifunguka ntabwo ibihe bikoresha bingana, sibyo? Habamo like delay between them. So ni ukuvuga ngo the potassium voltage gated channels are slow to close, mu gihe nyine twaba potassium nyine iri kuririzinga y'ama potassium ions, then kugira ngo zongere guclosinga bisaba umwanya. So an excess of potassium ions leave the axon, the inside the membrane becomes more negative. Ni ukuvuga ngo weho utekereze nk'ukuntu umuntu yafungura nk'ahantu amazi yari arigomeye ugahita ufungura nk'akantu gatoya, birasohoka byirukanka. So kandi hari quantity wenda ushaka kugeraho, nutinda kongera gufunga urasanga even the excess of the quantity washakaga yarenze. So uko rero the potassium gated channels zitinda kwifunga, niko potassium ions zirivinga the cell cyangwa se zirivinga the axion ari nyinshi, sibyo? Bigahita bituma muri cell haba more negative, haba negative cyane 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 cyane. Icyo gihe rero hakaba habaho iki? Hakaba habaho ko the voltage yajya munsi ya negative 70 ikaba yanaba hejuru ikaba na negative 70, negative 80, sibyo? So however in few milliseconds, the potassium voltage gated channels close, the resting potential negative 70 is reabsorbed by the sodium potassium pump, sibyo? And different rates of facilitated diffusion of potassium ions through the non-gated ion channels. Ni ukuvuga ngo the hyperrepolarization ni igihe umuntu nyine kujya kubajije hyperrepolarization ni igihe the excess potassium ion leaves the axion which causes the cell to be more negative, bishobora gutuma the voltage ijya even below negative 70 ikajya mu mubare uri hejuru negative 70. So rero negative 70 actually niyo resting potential. Rero iyo resting potential negative 17 iyo n'ubundi twayirenze bitewe nyine nuko the potassium voltage gated channels zafunguye, dukoresha the sodium potassium ion pumps kugira ngo twongere tugaruke hehe, twongere to retaining the resting potential. So irakoresha mu bwa buryo isanzwe ikoresha. So rero what is the frequency? Twibukiranye buri gihe bavuze frequency ijyanye n'inshuro. Frequency isobanuye how many times does something happen, sibyo? How many times does something happen? So ni ukuvuga ngo rero information in axions is coded in the frequency of the action potentials, sibyo? Ni ukuvuga ngo information ziri kuri actions zibitswe mu buryo nyine bwo gusobanura uburyo the frequency of the action potential igira gute igenda. So nk'urugero, a weak stimulus above threshold produces fewer potentials. Twibukiranye twiri kwiga the sensory system, twabonye yuko twabonye yuko hazabaho response, sibyo? Hazabaho response mu gihe twarengeje the threshold value, sibyo? Kuko twabonye yuko nitutarenza the threshold value dushobora no kubyibohorera ntitubitangeho response. So ni ukuvuga ngo rero stimulus iri weak, yego tuzahita stimulus kuko wenda izaba yarenze threshold, ariko nibirengaho threshold gatoya izajya ikora ama action potentials mato nyine makeya, sibyo? Ariko the stronger stimulus produces a greater frequency. Twavuze ko frequency ni inshuro ikintu kibaho, ni ukuvuga ngo biriya byose tuvuze inshuro biba, nituba dufite stimulus iri ntoya action potential izaba inshuro nkeya, nituba dufite the stimulus iri nini action potential izaba nini, nawe urabyumva. So mbega inshuro action potential izaba ari nyinshi. So ni ukuvuga ngo as the intensity of stimulation increases more action occurs, sibyo? Uko intensity ya stimulation ikomeza iba nyinshi niko action igenda igira gute yiyongera. So what is rero how? Noneho tugeze hariya, noneho buri ikintu twari tugezeho hariya twari tugeze uburyo nyine cell imaze kuba
imaze kuba nyine imaze kuba stimulated. Noneho tugiye kureba nitumara gucreatinga the nerve impulse hanyuma turayitransitinga gute, sibyo? Ni ukuvuga ngo nitumara gucreatinga the nerve impulse, how will we stimulate the transmit, sorry, how will we transmit the nerve impulse? So tugiye kureba rero how this mechanism works. Of course turagiramo ibintu byinshi nyine bibidufashamo kubyumva or whatever. So ni ukuvuga ngo rero mechanism of transmission of nerve impulses along an axon, sibyo? The neurons like other cells, sibyo, are positively charged outside nk'uko nyine tubizi neurons nka neurons ndetse n'izindi cells ziba ziri positively charged inyuma, hanyuma zikaba negatively charged mo imbere. The membrane of the axon is said to be polarized. So the potential difference cyangwa se voltage across their membrane iba ari negative 70, ibyo byose turabizi. So ibi ngibi tukaba ari byo twita the resting membrane potential cyangwa se RMP, resting membrane potential. Resting membrane potential ni negative 70. Hanyuma stimulus ishobora kuba heat, pain, bite nyine ni nk'ikintu kikurumye, sound n'ibindi bitandukanye bicreatinga action potential or an impulse that is transmitted along an axon by electrical chemical change. Ni ukuvuga ngo uburyo the impulse iba transmitted bigendera kuri principe ya electrochemical change. So mu gihe rero an action potential yakozwe, sibyo? When an action potential yakozwe, the membrane potential falls until the inside becomes positive charged with respect to the exterior, sibyo? Ibyo ngibyo ndumva muri action potential twabisobanuye, twabonye yuko nyine kugira ngo habe positively charged icyo bisaba yuko sodium yinjira ari nyinshi. So the membrane at this point is said to be depolarized, aribyo tumaze kuvuga, sibyo? Membrane kuri no point turavuga ko yabaye depolarized. Biba muri ki? Biba mu gihe gitoya, like few milliseconds. In fact, the potential changes from negative 75 cyangwa se negative 70 millivolts, kuko urumva ko turi kuri resting, tukagenda tukagera kuri ki? Kuri positive 7, kuri positive 40 mu gihe tugeze nyine mu gihe hari kuba stimulation. So that is an electrical change that runs along the axon. Urumva electrical change kuva kuri negative 75 kugera kuri 70, iyo electrical change niyo iri buraninge. Kugira ngo buriya habeho running of electricity bisaba yuko ama ends abiri aba abatandukanije potentials. So imwe rero niba iri negative, imwe ikaba iri negative 75, indi actually ni negative 70 not 75. So ariko gufata 75 ni uko repolarization ishobora gutinda. So kuva kuri ya negative kugera kuri positive 40, iyo difference of voltage niyo iri butume habaho flow of electricity, ariko twabyita, cyangwa se flow of electric charge. So those flow of electric charge rero zizararinga along the axon. So as the impulse is transmitted along the axon, the sodium plus and potassium plus pumps of the axonema are re-established. Sodium channels open fast, allowing a large number of sodium ions to flow in. Ibyo nibyo nyine twavuze uburyo the sodium ions zigwamo imbere kurusha nyine zigwamo imbere nyine zigatuma mo imbere haza kuba positive, noneho potassium nyuma zikaza kuba open nyuma y'uko tugeze kuri positive 70 nazo zikaza gusohoka, sibyo? So noneho uburyo the pump mu busanzwe isanzwe bidufashamo, habaho the counter flow of sodium plus ndetse na potassium plus ions. Turabizi ko sodium hasohoka 3, hakinjira potassium ions 2. Aho ngaho ni muri sodium potassium pump, sibyo? So noneho rero the axoplasm, sibyo? The axoplasm is actually those steps zose twahoze tuvuga, sibyo? The axoplasm, sibyo? So the axoplasm now starts to become less positive again. This
begins the process of reestablishment of the resting potential, ari byo nyine turi bwite, actually nibyo twita repolarization, sibyo? Repolarization mbega turi kongera kugaruka nyine ngo tugaruke muri action plan, tugaruke kuri resting potential, kugira ngo tugaruke kuri resting potential difference. So rero ibi ngibi birakorwa mu buryo bwa electrochemical change, ni ukuvuga ngo iyo wohereje sodium cyangwa se iyo wohereje potassium uba wohereje fast charge, sibyo? Hanyuma ikindi nanone uba wohereje nyine chemical yitwa potassium ion, so it is in that sense. So factors rero that affect the transmission of nerve impulses along the axon membrane, ni ukuvuga ngo ni izihe factors ziri butange cyangwa se ziri bwa affecting transmission ya nerve impulse along the axon membrane, mbega along kuri axon, kuko this the flow of the nerve impulse actually iriya flow y'ama ions potassium sodium ions, iriya flow ni iri bu creating the nerve impulse flow. So rero iyo nerve impulse kugira ngo ibashe gutransmittinga ni ibihe bintu biri affecting? Icya mbere ni diameter ya axon. So birumvikana ko iyo uko diameter iba nini, the longer the greater the diameter of the faster the speed of transmission nerve impulses. Uko diameter ya axon iba nini, ni nako na transmission of the impulse igira gute, iba nini. The myelin sheath rero cyangwa se myelinated neurons ziconductinga impulses than non-myelinated neurons. Ni ukuvuga ngo ama neurons afite the myelin sheath araconductinga impulse cyane kurusha ama neurons adafite the myelin sheath. So ikindi rero, the presence of nodes of Ranvier cyangwa se Ranvier, ama nodes ya Ranvier kuba ahari, sibyo, bituma habaho speed up ya movement of impulses ziri muri myelinated neurons, sibyo? The myelinated neurons cyangwa se neurons zifite the myelin sheath niziba zifite the nodes of Ranvier zizatuma habamo movement ya impulse yihuse. So noneho turebe icyo twita the synapse. Actually synapse nyine niyo So the synapse actually the synapse it's like a gap, sibyo? Ni ukuvuga ngo synapse ubundi urumva twari turi kuvuga neuron ukwayo, sibyo? So noneho niba neuron creatinze the nerve impulse, ni gute iyo impulse izava kuri neuron imwe ijya ku yindi? So kugira ngo nerve impulse ive kuri neuron imwe ijya ku yindi, inyura muri medium twita synapse, sibyo? Inyura muri medium twita synapse. Rero reka aba ariyo tureba. Actually iyo medium nyine the synapse it's like a gap niba ariko twayita. So information from one neuron flows to another neuron across a synapse, sibyo? Ni ukuvuga ngo information ziva kuri neuron imwe zijya ku yindi neuron zikoresha synapse. So synapse rero ni iki? Is a small gap separating two adjacent neurons. Mbega ni akagapu gatoya gatandukanya ama neurons abiri yegeranye, ariko nubwo ari akagapu ntabwo bivuze ngo karimo ubusa, gafite ibintu nyine bihari, ni uko nyine atari ikintu kiri like structure kigaragara cyane. So the synapse rero consists of the presynaptic ending that contains neurotransmitters, mitochondria and other cell organelles. Dufite the presynaptic ending irimo the neurotransmitters, turaza kubona izo arizo, noneho tukagiramo mitochondria for respiration ndetse n'andi ma cell organelles atandukanye. Noneho dufite na postsynaptic end cyangwa se postsynaptic ending that contains
that contains receptor sites for neurotransmitters, sibyo? Mbega hariho ama receptor sites y'ama neurotransmitters. Actually neurotransmitters nyine actually n'utu chemicals. So the synaptic cleft or space between the presynaptic and postsynaptic endings, sibyo? It is about, ni ukuvuga ngo space iri hagati ya presynaptic ending ndetse na postsynaptic ending is around 20 nanometer, sibyo? Ntabwo urumva, ntabwo ari hanini cyane. So ikindi rero, it's about the solid tip of the action and the presynaptic membrane called the synaptic knob or synaptic bulb contains many membrane bounded synaptic vesicles, mitochondria and the microfilaments. Ni ukuvuga ngo the tips zigaragara kuri action, sibyo? Zo kuri presynaptic neuron cyangwa se izo twita the synaptic knob cyangwa se synaptic bulb, zifite amamembrane menshi ari abounding synaptic vesicles, mitochondria ndetse na microfilament, kuko ibyo byose nibigize the presynaptic ending. Noneho the synaptic vesicles contains neurotransmitters molecules such as acetylcholine or noradrenaline, sibyo? Noradrenaline. So ibyo ni bigize nyine the synapse nyine tubonye ko simply icyo dukwiye kujyana nuko synapse is the medium of flow between two neurons. Mbega ama neurons abiri atanga nyine flowing cyangwa se information flows from one neuron to another mu buhe buryo. So noneho rero the neurotransmitter rero ni iki? Neurotransmitters ni na nyinshi, nta nubwo ni nyinshi cyane, zirarenga, ni nyinshi cyane, ntabwo ari n'ibintu wahita uvuga ngo turazivuga ngo hano ni nyinshi hafi mirongo ingahe. So neurotransmitter ni chemical, is relatively small chemical found in the synaptic vesicle, sibyo? The neurotransmitter ni chemical igaragara muri synaptic vesicle. It helps to transmit an impulse across a synapse or a neuromuscular junction. So ni ukuvuga ngo iyo kind of chemical iboneka muri synaptic vesicle niyo ifasha mu transmittinga impulse muri synapse, sibyo? Cyangwa se muri neuromuscular junction. So there are about 50 different types of neurotransmitters in human body. Turumva dufite hafi 50. So examples are acetylcholine released by cholinergic neurons, tukagira noradrenaline ziboneka muri norepinephrine ziba released by adrenergic neurons. Ikindi ni dopamine and serotonin including amino acids and glutamate and glycine. Izo zose ni ubwoko nyine bwinshi butandukanye bw'ama neurotransmitters. Icyo ukwiye kumva ni uko neurotransmitter ari chemical iba found muri synaptic vesicle. Noneho rero the mechanism of, mbega ni gute izi neurotransmitters zidufasha gutransmittinga information from one neuron to another ariko zikoresheje the synapse. Ni ukuvuga ngo iyo an impulse igeze muri synaptic knob causes the opening of the potassium ion channels on the presynaptic membrane and potassium ions flow in the region from the space. Yes, ni ukuvuga ngo iyo impulse igeze kuri synaptic knob, when the impulse igeze kuri synaptic knob bituma channels za potassium ion calcium bituma channels za calcium ions cyangwa se channels za calcium ions ziba opened, sibyo? Noneho zaba opened bigatuma the calcium 2+ ions ziflowinga in the presynaptic region from the synaptic cleft. Uvuga ngo turi kuva muri synaptic cleft cyangwa se muri ya gap, hanyuma zikajya muri presynaptic region. Nyine presynaptic region twabonye ko ni kuri
fowa kariya ga head ka mbere nyine tuba tugiheraho. So the calcium ions induce a few presynaptic vesicles to fuse with presynaptic membrane and to secrete their neurotransmitters. Ni ukuvuga ngo izi potassium ions zibajije kuba secrete cyangwa se zinjiye kuri uh, kuri zinjiye kuri muri presynaptic region, sibyo, zinjiye muri presynaptic region, bituma habaho muri presynaptic vesicles fuse with presynaptic membrane and to secrete. Ni ukuvuga ngo the potassium ions induce a few presynaptic vesicles to fuse with presynaptic membrane, noneho presynaptic membrane yo yifusinze with the presynaptic vesicles bihita biproducinga a kind of neurotransmitter, nk'urugero acetylcholine, sibyo, by exotosis into the synaptic cleft. Ni ukuvuga ngo iyo neurotransmitter iraza kuba secreted, iraza kuba released muri synaptic cleft. So the neurotransmitter then yamajije kuba secreted will bind with the receptor protein on the postsynaptic membrane. This causes the opening of the sodium ion channel on the postsynaptic neuron, which in turn becomes depolarized. Ni ukuvuga ngo icyo twari turi gushaka kugeraho, twari turi gushaka gutangira nyine depolarization ku yindi cell cyangwa se depolarization ku yindi neuron. So kugira ngo dutangire depolarization rero ku yindi neuron birasaba yuko the channels zo kwakira nyine the sodium ions ziba opened, hanyuma uburyo channels zo kwakira the sodium ions ziba opened biragenwa na neurotransmitter, uburyo iri bubikoremo, iri bindinga kuri receptor protein y'iyindi neuron, noneho bitume the sodium ion channels ziba opened, noneho bitume the more ions zinjira, hanyuma depolarization ku yindi side biratangiye, sibyo. So noneho this causes depolarization of the postsynaptic cell membrane, which may initiate an action potential if the threshold is reached. Deja nitumara gukora depolarization cyangwa se the membrane nimara kuba depolarized, turahita nyine twongera dukurikiza ya sako kwa kundi twabonye action potential iza kuba formed. Ni ukuvuga ngo niko kamaro ka neurotransmitter. Akamaro ka neurotransmitter ni ukwibindinga kuri receptor protein, hanyuma zamara kwibindinga kuri receptor protein bikahita bituma habaho depolarization bitewe n'uko opening za sodium ion channels zafunguye, noneho hagahita hatangira depolarization n'ibindi nyine action potential igatangira ikikora. So the action of the neurotransmitter does not persist because an enzyme cholinesterase, the the hydrolysis of acetylcholine into choline and acetate. The breakdown products choline are absorbed by the presynaptic neuron by endocytosis and used to resynthesize more neurotransmitter using energy from the mitochondria. Ni ukuvuga ngo ya neurotransmitter yamaze kuba secreted, ntabwo nyine imara umwanya munini, ahubwo ihita yongera ikaba hydrolyzed bikoreshejwe enzyme yitwa chlorinsterase catalysis, sibyo, chlorinsterase catalysis iri buze gukora hydrolysis ya acetylcholine ihita ivanamo choline ndetse na acetate, biri buze kongera kwifashishwa mu kongera guproducinga n'ubundi indi acetylcholine. So ni ukuvuga ngo rero this is how this happens. Mitochondria hano irahari, iriteguye nyine for respiration and whatever. Akamaro ka mitochondria murakazi. Noneho the synaptic cleft ni iyi ngiyi, ni no space between two nerves.
iyi twabonye ko ipima nanometa 20. So synaptic gap cyangwa se the synaptic cleft. So noneho rero sorry, pardon. So hano mo hagati muri synaptic cleft haraza kwinjira the kind of uh, Jesus. Okay, iki ni igishushanyo kiriho kirasobanura biriya byose twari tumaze kuvuga. Dufite the calcium channel, tukagira na sodium gated channel, sibyo? So nihaza kuba hari flow of charge iri guflowinga around here, bizahita bituma haba this gate cyangwa se the calcium ion channel iba ifunguka, hanyuma mo calcium yinjire, hanyuma uko calcium yinjira ari nyinshi ihite bituma habaho the secretion of a neurotransmitter. Iyo neurotransmitter ihite ijya muri synaptic cleft, nigera muri synaptic cleft neurotransmitter uko igenda irahita igera kuri no membrane, ihita ituma the sodium gated channels zigira gute zifunguka. Twabonye uburyo ibikoramo, irabikora mu buryo bwo kwibindinga with the receptor membrane, hanyuma receptor protein zo kuri receptor cell of course, hanyuma bihita bituma this channel iba opened, hanyuma mo sodium ion ikomeze kugira gute kwinjira ari nyinshi. Sodium ion ikomeze kwinjira ari nyinshi, then ubwo nyine kuri no side urumva harahita hatangira iki depolarization, irahita itangira, hanyuma action potential ikomeza. So what are the properties of nerve impulse? Sibyo? What are the properties of nerve impulse? Sibyo? Property ya mbere ni property ndumva mutayibagirwa, is all or nothing. Sibyo? Hari n'abantu bateye gutyo, is all or nothing. Hariho umuntu iyo ari no kuguha ikintu, ntabwo hari umuntu atajya atanga utuntu duke, araguha byinshi cyangwa ntagire ikintu na kimwe aguha. Ni ukuvuga ngo when an action potential is generated, buri gihe harenzwe the threshold value yarenze. Mu gihe threshold value itageze nta action potential twabona, sibyo? Ni ukuvuga ngo after the threshold is reached, the size of the action potential produced remains constant and is independent of the intensity of the stimulus. This is all or nothing response. All action potentials of the same are of the same amplitude. Ni ukuvuga ngo nitumara kurenga the threshold, nitumara kurenga nyine that maximum, size ya action potential izakomeza kuba constant kandi izaba iri independent ya stimulus noneho tugize, sibyo? Ni nka bya bindi hari ahantu ugera se kugira ngo tubisobanukirwe ni gute, wenda reka tugira ngo wenda kugira ngo twumve, hari nk'ahantu, hari nk'ukuntu uburibwe nyine bukugeraho, iyo burengeje rero igipimo cy'uburibwe wagakwiye gufata, sibyo? Bigeraho nyine the response utanga zikaguma ari zimwe, niba ari kwenda twabyita the response utanga, mbega ugakomeza ukumva pain imwe, niyo bakomeza bakagira nyine bakagubitinga cyane, ariko the pain ikaguma ari imwe. Ni ukuvuga ngo twarenze the maximum, noneho the intensity of the stimulus ntago noneho ikiri gukunda, sibyo? Rero ibyo ngibyo nabyo tubibara as all or nothing response, sibyo? All or nothing response. So noneho what is the refractory period? This is a brief period when the action is unable to transmit an impulse following transmission of the same, sibyo? So ni ukuvuga ngo urumva iyo bavuze refractory period nyine ni igihe, it's a time, sibyo? Ni ukuvuga ngo ni umwanya muto
when an axon sibyo cyangwa se axon is unable to transmit, ako kanya nyine axon ntabwo iba ifite ubushobozi bwo gutransmitinga impulse following transmission of the same impulse. Ni ukuvuga ngo umwanya ucamo hagati yo gutransmitinga impulse z'ubwoko bumwe niyo twita nyine the refractory period. So refractory period rero ishobora kumara milliseconds eshanu cyangwa icumi, ariko wewe urumva we ntiwabimenya sibyo. Zishobora kumara milliseconds eshanu cyangwa cyangwa icumi, ni ukuvuga ngo isegonda rimwe ugabanyije inshuro igihumbi ubwo ugakuba gatanu cyangwa se ugakuba icumi, ni hagati aho nyine y'abiri. So this is divided into two. Ifite the refractory period irimo ibice bibiri, hari absolute and relative periods. Hari absolute and relative periods. So during the absolute refractory period, which lasts about 1 millisecond, the action membrane is unable to respond to another stimulus no matter how strong it is. Muri absolute nyine period ntago action iba iri able yo gutanga response ku yindi stimulus sibyo, niyo yaba ikomeye gute, ariko urumva weho ntiwabimenya kuko urumva bimara millisecond imwe, twebwe n'isegonda ubwayo hari n'igihe tutamenya ko ryaciyeho. So muri icyo gihe rero action potential cannot be produced. Turi muri uwo mwanya ntabwo action potential ishobora kugira gute, ishobora kuba produced. So this is because there is a conformation change in voltage gated sodium channels which are still in a closed inactive state. So twibukiranye buri gihe uko stimulus ibaye habaho depolarization. Iyo tugeze kuri 40 turongera tugafunga the sodium channels. So rero kugira ngo indi stimulus yemerere yuko sodium zinjira, wa mwanya wo kongera gufungura the sodium channels ni umwanya bifata nyine niyo iri buze kutubyarira the absolute period sibyo. Impamvu nyine absolute period ibaho niki, ni uko hari stimulus runaka yabaye ikaza gutuma habaho depolarization. After depolarization twageze kuri positive 40 millivolts sibyo, nitumara kujya kuri positive 40 millivolts turabizi ko sodium channels zirongera zikifunga, hanyuma uwo mwanya rero turi buze gufata twongera ku openinga nyine the sodium channels nizo ziri butume habaho uwo mwanya nyine wa tamoro hagati sibyo, iyo tamoro hagati zazamo kubera iyo mpamvu. So this is because there is a conformational change in voltage gated sodium channels which are still in a closed inactive state. So this also prevents the action potential from moving backwards. Ikindi nyine gihari nuko kuba izo channels ziba zifunze binatuma na action potential itagaruka inyuma nyine sibyo, mbega ngo action potential moving backward ngo sodium itongera isohoke inyuma, isohoke muri membrane. So following the absolute refractory period, there is a relative refractory period which lasts around, ishobora kumara noneho yo ama milliseconds atanu. During this period sibyo, the resting potential is gradually restored by sodium, mbega wa mwanya tumara nyine turi kugaruka kuri resting potential, ariko biri gukorwa na mbega nyuma ya hyperpolarization. Twabonye ko hyperpolarization ni igihe the potassium ions zageze gute, zasohotse ari nyinshi, hanyuma tukajya munsi, mbega tukajya munsi ya 70 ya -70, then dukenera kongera kuristoringa nyine tukagaruka kuri resting potential. So umwanya rero bitwara kugira ngo tugaruke kuri resting potential niwo twita nyine the relative membrane the relative refractory period, kubera yuko uwo mwanya tubifashwamo naki, twabonye ko tubifashwamo na sodium ion potassium pump nyine niyo bidufashamo muri bwa buryo bwayisanzwe ikoresha. So a new action potential can be reproduced if the stimulus is greater than the usual one. Ni ukuvuga ngo muri iki gihe nyine turi kuri relative refractory period, stimulus yindi cyangwa se action potential ishobora kuba yaba reproduced mu gihe haba habayeho stimulus noneho irengeje ubukana iyo twari dufite. Bivuze yuko rero
muri absolute period even nta nta response turi butange kuri stimulus iyo ari yo yose. Hanyuma muri relative refractory period yo ni igihe dushobora gutanga iki, gutanga response kuri dushobora gutanga response kuri ikintu noneho kiba gifite kuri stimulus noneho yaza ifite strength iri hejuru y'iyo twahoze tudiringa nayo. So noneho rero the salutatory conduction simply is the movement or jump of nerve impulse, kuko turabizi yuko ubwo nyine tunyuze muri synapse kuriya nyine conduction nyine umuntu se yakubwiye conduction ni iki? Iyo ufashe icyuma gishyushye ukadufata ikara, iyo ufashe agakara kamwe ukajya kurahura ikara rimwe ukaritereka mu yandi makara menshi, andi makara nayo uza gusanga yatse. Rero uburyo amakara ikara rimwe ryatsa irindi, ni nako nyine neuron yatsa iyindi iyihereza nerve impulse. So ubwo buryo rero neuron yohereza nerve impulse yoherereza ku yindi neuron nibyo twita salutatory conduction, sibyo conduction nyine conduction. So ni movement or jump of nerve impulses from one node of ganglia to another along the action membrane of neuron. Simply jumping ya nerve impulse iva kuri neuron imwe ijya ku yindi, nibyo twita nibyo twakwita like the action. So nibyo twakwita iriya simply nibyo twafata nka salutatory conduction, pardon. So noneho rero turebe the structure and function of a cholinergic synapse, kuko niyo twahoze tunavugaho kuva kare. The cholinergic synapse is a synapse which uses, mbega synapse zitwa amazina bitewe n'amanyurotransmitter zikoresha. Rero hano turebye synapse ikoresha the acetylcholine, tuyita rero the cholinergic synapse. So calcium and vesicles are involved in the release of the neurotransmitter. Ibi twabibonye nyine across the synaptic cleft niya space irimo hano rwagati. Noneho in the mechanism of the synaptic transmission to generate an excitatory post synaptic potential. Ibi nyine twabibonye nyine that uburyo the calcium channels zizafunguka bigatuma habaho the transmission cyangwa se hagatuma habaho production of neurotransmitter. Iyo neurotransmitter igatuma ikabindinga kuri receptor proteins kugira ngo haze kugira gute, hahite hafunguka the sodium ion channel. So noneho rero functions of the synapse ni izihe, sibyo? Function of the synapse, ikamaro kazo, they transmit information between neurons. The main function of synapses is to convey information between neurons. It is from this basic function that the others arise. Noneho ikindi ama synapses nyine yohereza nyine information, ariko uburyo yohereza information mu buryo bwa nerve impulse of course bikoresha nyine direction imwe. Ni ukuvuga ngo n'urugero niba ibintu biva ibumoso bijya iburyo, ntabwo byava iburyo bijya ibumoso, no, ni one direction, sibyo? Ni one direction. So ibingibi rero ibingibi biradufasha cyane, sibyo? Ibingibi biradufasha cyane kuko turabizi yuko niba ari receiving nyine we are receiving information from turi gufata information from the finger as there is the sensor. So rero nituguma muri iyo direction turakomeza nyine to functioning in the same way, ariko apana reversing the direction of the nerve flow. Ikindi rero the synapses nyine acting like junctions. Niwumva junction nyine wumve nk'ikintu nyine gihuza ibintu byinshi, sibyo?
ni ukuvuga ngo they act as junctions, ni ukuvuga ngo neurons may converge at synapses. Guconverginga nyine amaneurons yose ashobora kuza agahurira kuri synapse, sibyo, agahurira kuri synapse. Noneho in this way a number of impulses passing along different neurons may release sufficient neurotransmitter to generate a new action potential. Ni ukuvuga ngo amaneurons menshi ari guhurira kuri synapse imwe nka node yazo ashobora kubona nyine twabyitekereza kubona benefit yo kufungurirwa cyangwa se yo kuba open, akatanga neurotransmitter nyinshi iri buze kuduha even the action potential igeze gute ihagije. Noneho ibi rero tubyita spatial summation, sibyo, the spatial summation. So in this way responses to a single stimulus may be coordinated. Noneho ikindi synapses zidufashamo, they filter out low level stimuli, ni ukuvuga background stimuli at a constantly low level. Twabonye yuko amastimuli nyine the stimulus kugira ngo zibone response bisaba ko zigomba kuba zirenga threshold level. So rero the synapses rero izifite threshold level nani zifite stimulus zifite strength ziri ntoya zirazikansoringa zikazihorera, sibyo. So noneho produce a low frequency of impulses and so cause the release of only small amounts of neurotransmitter at the synapses. Nk'urugero hari like ushobora nko kumva nyine nk'udusound twa drone, udusound, hari amasound nyine ufite ari hejuru utari uri kubasha kumva, mbega afite like a significance, ariko utundi dusound tudafite icyo tumaze tukatwignoringa, so mbega ukaba utabasha no kubyumva. This is insufficient to create a new impulse in the neuron, so carried no further than the so low level stimuli of little importance and the absence of response to them is, ni ukuvuga ngo the stimuli nyine ziri low level, the synapse nyine ntabwo yemera yuko zaba transmitted, nyine hari level bigeraho byagera muri synaptic cleft bikaba ignored kuko ntabwo biteje ikibazo. So noneho rero effects, kunywa drugs zishobora gutera iki kuri synapses yawe? Turabizi yuko iyo tuvuze drug nyine mujye mutekerezamo n'ikinya, sibyo, kuko ikinya urabizi ko bagutera ikinya ntubashe gufiringa, nyine ukumva ntabwo uri kumva, nyine ntubashe gufiringa. So kandi gufiringa turabizi is a kind of stimulus, nyine iyo umuntu agukozeho ni stimulus ibibaye. So several types of chemicals such as drugs interfere at synapses either amplifying or inhibiting the transmission. Ni ukuvuga ngo drugs zishobora gukora ibintu bibiri, zishobora gutuma usensinga cyane cyangwa se zigatuma ugira gute udasensinga, sibyo. So nk'urugero caffeine na nicotine, ubwo ni itabi nyine na cafe nyine ni ikawa, amplify the transmission of impulses by mimicking the action of the neurotransmitters. Ni ukuvuga ngo nicotine na caffeine zituma nyine transmission ya impulse ijya ku rwego rwo hejuru, kubera yuko zo zihita zimera, mbega zo zihita zikora akazi nk'ako neurotransmitter ikora. Niyo mpamvu nyine the person wanyweye itabi, umuntu wagize that kind of nicotine mu maraso ye, the feeling agira nk'iyo umutacinze ibiri hejuru kurusha iyo umuntu utabifite mu maraso ye agira, sibyo, kubera yuko nicotine na caffeine biramimikinga. Mimicking ni ukwigana, sibyo, mimicking. So rero ni ukuvuga ngo bihita bituma rero the transmission iba nyinshi. Urundi rugero ni ama insecticides that prolong the effect of transmitters by blocking the enzymatic breakdown. Twabonye yuko ya neurotransmitters iyo amaze kuba secreted araza kugira gute, araza ya neurotransmitters yamaze kuba secreted arongera akaba broken down, sibyo. Iyo abaye broken down
what happens sinamenya babazaga iki. So iyo abaye broken down aba broken down by the enzyme. So ama insecticide rero atuma transmission ya cyangwa se transmission ya impasi iba prolonge kubera yuko za enzymes zari zihari kugira ngo zi breaking down the neurotransmitters ziba zabaye blocked. Mbega insecticide nicyo kintu ikora, ira blocking izo enzyme, hanyuma ni blocking iyo enzyme bitume the neurotransmitters zikomeza gutransmittinga the impulse zitaraba broken down. Noneho izindi nka anesthesia, ubwo ngubwo twari tumaze kureba ku bintu bishobora kwamplifyinga the transmission. Noneho reka turebe nk'ibintu noneho bishobora kugira gute kugabanya transmission. Anesthesia nyine ni ikinya, sibyo? Anesthesia ngira ngo baranabyiga nyine uburyo bwo gutera ikinya. So anesthesia nk'urugero izitwa atropine inhibit the transmission of impulses across the synaptic membrane. So atropine acts to prevent the action potential being generated by acetylcholine when it attaches to the receptor protein on the postsynaptic membrane. Ni ukuvuga ngo atropine yo ntabwo yemera yuko the nerve impulse iba transmitted, ahubwo iraza ikabloka iraza nyine ikabloka the receptor proteins zari ziri buze gufungura zari ziri buze gufungura the sodium ion channel zikayiblokinga. Noneho zayiblokinga bigatuma nyine the flow of the impulse idakunda. Niyo mpamvu nyine uba utabasha gufiringa anything iyo baguteye cyangwa se iyo baguteye ikinya. Noneho hari icyo twita the neuromuscular junction, sibyo? kugira ngo twumve neuromuscular junction icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu simply tutarinze twigora, ni ahantu nerve noneho ihurira n'amaso, sibyo? Ni ahantu nerve cell ihurira n'amaso. Aho hantu nerve cell ihurira n'amaso tuhita muscular junction, sibyo? Kubera yuko the synapse yari iri hagati y'ama neurons abiri. Noneho the synapse noneho ihari iri special ni igihe dufite ni synapse iri hagati ya neuron ndetse n'amaso isanzwe nyine y'amaso isanzwe. So ni ukuvuga ngo a special kind of synapse is the nerve muscle known known as neuromuscular junction, the point where the terminal dendrite of a motor nerve cell, of course turagira nyine the motor nerve cell kubera ko nyine urumva ni ya nerve iri butuzanire response, is in contact with the muscle fiber, sibyo? So rero ifite ibice byinshi, the myofibris nyine myofibris n'ibigize the muscles nyine na amafibra agize muscles. Icyo we uri kumvaho ni uko the neuromuscular junction simply ni iyo space iri hagati ya motor neuron and the muscle, sibyo? Noneho rero what are the functions of the sensory relay relay and motor neurons muri reflex arc? Iyo tuvuze reflex arc, iyo dore ngira ngo ya ni jack ngira ngo wenda mwayicekinze arono cyangwa se muzayicekinga. Ama reflex action ni iki? Reflex action mbere na mbere bavuze reflex action, it's a quick, ni ikintu kiza cyihuse kandi kikaba kiri involontaire, sibyo? It's a quick and involuntary response of the central nervous system to a stimulus. Ni ukuvuga ngo uragira quick and involuntary response ikozwe na nervous system turi kurespondinga kuri stimulus. Ibintu ama reflex actions ni menshi. Iyo ukoze ku kintu gishyushye uhita urekura utabitekerejeho, bihita biba quick. So ikindi ni nko guhumbya ijisho nyine, nk'iyo umuntu
ashatse kuwukora nko mu jisho cyangwa akantu kegereye ijisho ryawe rihita rihumya ako kanya, sibyo? Ayo yose ni ama reflex actions. So reflex actions rero are described as involuntary actions at the same time and the same stimuli produce the same response every time. Ni ukuvuga ngo kuri reflex action same stimuli buri gihe itanga same response. Buri gihe niba ari ikintu kigiye kukwinjira mu jisho, ijisho ririfunga. Buri gihe iyo ukoze ku kintu gishyushye, icyo uhita ukora ni uguhita uvanaho ukuboko, sibyo? Niko bihita bigenda. So noneho reflexes akamaro kayo are useful because they make autonomic involuntarily cyangwa se autonomic involuntary adjustments to changes in the external environment such as iris pupil reflex and the balance during locomotion. Ni ukuvuga ngo reflexes hari izo twebwe tuhita tubona hano hanze, ariko hari n'iziri autonomic involuntary adjustments ni nyinshi. Kuriya twize ijisho twabonye ko ijisho iyo uri kureba ibintu bya kure the pupil iragabanuka kugira ngo yemerera urumuri nyine rukeya nyine kwinjira. Iyo uri kureba ibintu bya hafi the pupil iraba nini. Ibyo bintu byose nyine rero nabyo turabibara mu ma reflex actions. So nayo aradufasha muri autonomic functions. Autonomic functions nyine ni uburyo body cyangwa se umubiri nyine ukora. No kwita kwifunga kwa bladder nabyo turabibara as autonomic. So they also control the internal environment such as ama reflex actions are controlling internal environment, nk'urugero breathing rate ndetse na blood pressure, and prevent damage to the body as in cuts and burns. Ikindi nyine zikaba zafasha umubiri kwipreventinga nyine damage ku mubiri. Urabona ukoze ku kintu gishyushye ushobora gushya, ukoze ku kintu kiri sharp wagira wacika igisebe. Ibyo byose rero the reflex actions zibigufashamo, sibyo? So bitwo nabyo turaza kubona ko reflex actions zifite nazo amoko. So the sequence of changes that occur during a spinal reflex, ni ukuvuga ngo mu gihe dufite reflex action iri guterwa nyine na spinal, biri kuba kuri spinal, sibyo? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kiri bube a sensory receptors receives a stimulus, hanyuma nimara kurisivinga stimulus irageneratinga impulse, sibyo? Nimara kurisivinga stimulus irageneratinga impulse. Nimara kugeneratinga impulse, the impulse is transmitted along a sensory neuron towards the spinal cord via the dorsal root, sibyo? Birajya kuri spinal cord, ya impulse yamaze kuba created irajya kuri spinal cord. Once the impulse reaches the gray matter, nigera muri ya gray matter ikoze the spinal cord, it is passed on to the relay neuron across a synapse. Ni ukuvuga ngo the impulse izinjira muri gray matter, hanyuma itwarwe muri relay neuron, sibyo? Of course impulse uburyo izagendamo izagenda muri synapse nyine, izanyura muri ya medium yitwa synapse. So the relay neuron then transfers the impulse to a motor neuron across another synapse. Relay neuron izahita yohereza impulse kuri motor. Turabizi ko motor neuron cyangwa se the motor neuron niyo ishinzwe gutanga response, sibyo? So the motor neuron rero conveys the impulse to an effector. Ni ukuvuga ngo motor neuron irahita ifata impulse iyohereze kuri ki? Kuri effector. Simply ni uko bigenda. Hanyuma effector nayo ikiri bukore nyine no gutanga response, niba ari movement, niba ari secretion, niba ari behavior runaka uri bukore. So ibi bintu byose rero tuvuze biri byashyizwe muri aka gafiga nyine. The pathway that is followed by an impulse along the sensory neurons, relay and motor neuron during a reflex action nibyo twita reflex arc. Ni ukuvuga ngo ino movement yose ino pathway yose ikozwe nicyo twita iki? Nicyo twita reflex arc, sibyo? Nicyo twita the reflex arc. Ngo izo nzira zose twanyuzemo ibyo turi gufata as reflex arc. Ni ukuvuga ngo kuva kuri gufata stimulus igafatwa na receptor either cell cyangwa organ runaka, gukorwa coordination ikozwe na brain cyangwa spinal cord,
hanyuma motor neuron igatwara response ikayihereza effector, hanyuma effect igatanga response outside. Ibyo byose nibyo twita the reflex arc. So the component of reflex arc ni izihe? Ni stimulus, sibyo, ni ama receptors, ni ama sensory receptor that detects the stimulus, ijisho, izuru n'ibindi bitandukanye. Hanyuma the sensory cyangwa se the afferent neuron, sibyo, hanyuma izo neuron ziri bufate izo stimulus. Hanyuma tukagira the relay neuron. Relay neuron ni neuron zinjiza impulse iturutse kuri peripheral nervous system, sibyo. The relay neuron in the central nervous system to which the sensory impulse is passed on. Hanyuma tukagira na motor neuron iri along with the motor impulse izaba transmitted ijya hanze. Ikindi noneho tuzagira ni effector ariyo gland cyangwa se muscle which is the motor impulse iza triggeringa mu gutanga response runaka. Ikindi rero kizinvolvinga ari nacyo cy'ingenzi tutakwiye kwibagirwa ni central nervous system. Central nervous system either brain cyangwa se the spinal cord. Ni ukuvuga ngo dufite the relay neuron, the sensory nerve cyangwa se relay nerve, relay neuron, kugira ngo bigaragare neza dufite mbega biri hano ku gishushanyo. Ni ukuvuga ngo the sensory organ yawe ni iyi, ifashe stimulus ihise iyishyira kuri sensory neuron, hanyuma the sensory neuron irapasinze iyo stimulus iyitanze kuri relay neuron iba muri spinal cord. Iyo spinal cord ikaba iyo relay neuron ikaba ishinzwe nyine kwinjiza amakuru aturutse kuri peripheral nervous system ayohereza muri spinal cord. Hanyuma spinal cord izabijajinga izatanga response niba ari ibyihutirwa cyangwa se ibyohereze muri brain niba bitahita byihutirwa ku kanya. Hanyuma tuze gufata response tuyifatire kuri motor neuron, hanyuma the motor neuron ize itange kuri ku ma effector. Nyine effect ishobora kuba maso cyangwa se ikaba effect ishobora kuba maso cyangwa se ikaba yaba even na gland runaka. Hanyuma rero conditioned reflex action yo ntabwo ntabwo turinda tuyigoramo cyane. Umugabo witwa Ivan Pavlov, sibyo, yakoze akantu, yafashe imbwa ze ahitamo isaha yo kujya azigaburira. Aravuga ati imbwa zanjye nzajya nzigaburira wenda saa sita, ni urugero kuko sinzi neza isaha yafashe. Hanyuma yabikoze iminsi, ndakeka ari nk'iminsi 20 nyine yabikoze igihe kinini. Imbwa akajya azigaburira saa sita, ariko mbere yo kuzigaburira akavuza inzogera, sibyo. Ni ukuvuga ngo akavuza inzogera mbere yo kugaburira imbwa ze, akavuza inzogera. Mbega yavuzaga inzogera, yamara kuvuza inzogera imbwa akahita azihereza ibyo kurya. Ibyo bintu abisubiramo inshuro nyinshi cyane. Hanyuma umunsi umwe noneho avuza inzogera, imbwa ntiyazihereza ibiryo, sibyo. Imbwa atazihaye ibiryo rero asanga deja imbwa zatangiye kugira gute, gusarvetinga, zatangiye nyine gutanga nyine gusarvetinga nyine like nk'ibintu. Urabona iyo habayeho salveting, umunwa nyine uba witeguye gutangira kurya. So imbwa rero ikintu cyabaye ni iki, ubwonko bwageze aho bumenyera yuko iyo havuze inzogera saa sita zigeze haba hakurikiyeho igikorwa cyo kurya, sibyo. So rero ibyo bintu nyine urumva biri conditioned, mbega ni condition yari yarashyizeho ku kintu. Ni ukuvuga ngo iyo kind of reflex action iba iri conditioned, mbega yararemwe, ni nk'ako twavuga yararemwe, it's not natural, yararemwe, iremwa nyine n'amakondisiyo organism isanzwe igira gute, isanzwe ijya ibamo, sibyo. So rero the condition reflex action involves the brain but is also as fast as the simple reflex. Nyine yinvolvinga brain, nyine urumva ni amakuru ubusanzwe warahawe kera ububitse, hanyuma kugira ngo ikore bisaba nyine ko na brain yinvolvinga nyine, ariko uburyo yihutamo nyine yihuta nka reflex isanzwe, nyine nuko nyine reflex action isanzwe imera. So
Eh, I think all is this kuri bino bibazo. So icyo nabasaba nshuti bavandimwe, before tuzajya muri endocrine system, thank you first of all for joining me, for those people, uh, tumaranye amasaha 2:45, uretse ko hari abantu twajoyininze ubwo saa sita, okay, byari saa 12:40.